Mon Parlement. My planet. My Parliament. My planet. Notre devenir. IPU, 135 years of democracy for everyone. The IPU was founded on 30th June 1889 by a small group of visionary parliamentarians who believed that parliamentary dialogue and diplomacy were a better way of settling differences than war. La vision des pères fondateurs de l'institution est un monde épris de paix à la suite de dialogues entre des pays et des parties en conflit en vue de la coexistence pacifique des peuples. My Parliament. My planet. As we celebrate our 135th anniversary this year on 30th June, our founders will be proud to see that the IPU has grown into a thriving global organization, the Parliament of Parliaments, composed of 180 national parliaments open to all 46,000 parliamentarians in the world. IPU, 135 years of building hope. 135 years of connection, cooperation, and common prosperity. Common understanding and solidarity. IPU, 135 years of building trust between parliamentarians. Toujours une volonté de trouver une solution, d'aller de l'avant. Finding common solutions. بناء الجسور. Compañerismo. Solidarity for the peace and security. Of empowering young parliamentarians. 135 years of promoting democracy. Peace. Women's rights. Giving shape to the voice of humanity. 135 years of pushing and paving way for gender equality in politics. Building bridges between people. Anticiper l'avenir. The Inter-Parliamentary Union, 135 years of enduring dialogue and parliamentary diplomacy. Happy International Day of Parliamentarism.
Mon Parlement. My planet. My Parliament. My planet. Notre devenir. Good morning, everyone. May I kindly ask distinguished delegates to take the floor. We will be resuming the general debate in just a moment. And thank you if we can also turn off the video on the screen. Excellent. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, everybody. We are resuming with our general debate and will continue today with our list of high-level segment of general debate for Speaker of Parliament. So we'll start today with our colleague from Armenia, Mr. A. Samonian. Please, take the floor. Followed by Speaker from Uzbekistan, Mr. Tay Narabiva. Madam President, Mr. Secretary General, Excellencies, fellow parliamentarians, ladies and gentlemen. I am honored to address the 149th IPU Assembly and discuss the vital role of science, technology, and innovation in shaping a more peaceful and sustainable future. For Armenia, a country that faces complex geopolitical challenges, leveraging science and technology is not only about economic growth, but also national security, resilience, and sustainability. Because the applications of CSTI can also be used in ways that harm people and prevent us from achieving our goals, our choices in how to harness STI to maximize the social, economic, and environmental benefits, while managing the downsides and problems become paramount. One of Armenia's key priorities is the development of renewable energy. With 270 sunny days a year, our country can make solar power a central part of our energy strategy. We aim to triple our solar energy production by 2040, ensuring that at least 15% of the natural energy mix comes from renewable sources. This shift toward clean energy reduces our reliance on fossil fuels and cuts greenhouse gas emissions, fostering sustainable development. Science and technology are instrumental in helping Armenia manage resources more efficiently and mitigate the risk posed by climate change. Progress in these fields offers solutions to the challenges we face, from enhancing agricultural productivity to improving disaster management. By prudently adopting these technologies, we are not only protecting our environment, but also securing a better future for the next generation. Dear colleagues, it is essential that we embrace sound technological solutions. Armenia, like many other nations, is focused on reducing carbon dioxide emissions, conserving resources, and promoting a culture of environmental responsibility. This is a collective effort, and we all have a role in ensuring that technological advancements are used wisely to protect our planet. Science and technology also serve as a powerful tool for peace building. From reducing conflicts over natural resources to protecting human rights, scientific innovations, and can help us meet human needs. Armenia is committed to using technology to this end. On the subject of peacemaking, I do want to report that Armenia and Azerbaijan are on the cusp of an accord. For context, when the peace process started
in earnest many months ago. Azerbaijan wanted our agreement on 5 internationally recognized points. I am pleased to announce that to date we have agreed on 16. Ladies and gentlemen, the perfect must no longer be the enemy of the good. The time to make peace has come. The time for peace is now. We invite Azerbaijan to muster the political will to seize the moment and join us in making the possible real. Armenia, for its part, is ready to sign peace treaty even today. Thank you very much. Thank you, Mr. Samania. And now with our speaker from Uzbekistan, Madam Narbaviva. Please. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugungi O'zbekiston delegatsiyasi nomidan bugungi anjuman ishtirokchilarini samimiy qutlayman. Bugungi debatlar mavzusi har xil jiddiy tahdidlar xavfi ortayotgan va butun dunyoda mafhumlik tobora kuchayib borayotgan bir vaqtda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bunday sharoitda ilm-fan, texnologiyalar va innovatsiyalarni rivojlantirish va ulardan foydalanish barqaror rivojlanishda va global barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Qadrli do'stlar, O'zbekiston uchun ham bu masala ustuvor ahamiyatga egadir. Mazkur masalaga mamlakatimiz jadal rivojlanishining muhim sharti sifatida qaralmoqda. Xususan, mamlakatimizni rivojlantirish yo'nalishlarini belgilab beruvchi O'zbekiston 2030 strategiyasi konseptual hujjatida zamonaviy texnologiyalarni jadal joriy etish va turli tarmoqlarni raqamlashtirish asosiy ustuvor yo'nalishlar qatorida belgilangan. Shunga muvofiq iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada ilmiy, innovatsion va texnologik taraqqiyotni ta'minlash hamda rag'batlantirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Birinchi navbatda ta'lim, fan va innovatsiyalar sohasidagi qonunchilik bazasi ta'minlandi. Qisqa vaqt ichida 180 dan ortiq normativ huquqiy hujjat qabul qilindi. Bugun O'zbekiston aholisi 37 milliondan oshgan. Bu mintaqa aholisining 40% dan ortig'i deganidir. Shu jihatdan O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng yirik mamlakat hisoblanadi. Bunday sharoitda oliy ta'limni jadal kengaytirish, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, STEM ta'limini rivojlantirish ulkan inson kapitalidan samarali foydalanish zarurati hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, so'nggi 7 yilda 135 ta yangi oliy o'quv yurti tashkil etildi. Bu oliy ta'lim muassasalari soni deyarli 3 karraga oshirish imkonini berdi. Oliy ta'lim bilan qamrab olish 5 barobarga oshdi. Oliy o'quv yurtlarining ilmiy salohiyati 70% ga yetdi. Ilmiy salohiyat o'sishini ta'minlash uchun moliyalashtirish tizimi diversifikatsiya qilindi. Oxirgi 5 yilda xususiy sektor va sanoat korxonalari tomonidan ilm-fanni moliyalashtirish uchun 3 barobar sarf xarajatlar oshdi. Mamlakatning barqaror ilmiy-texnikaviy rivojlanishini ta'minlash maqsadida innovatsion g'oyalarni tijoratlashtirish va mamlakat ekotizimini mustahkamlash uchun shart-sharoit yaratadigan zamonaviy innovatsion infratuzilmani yaratish chora-tadbirlari ko'rildi. Jumladan, respublikamizning 28 ta tumani innovatsion hudud sifatida belgilanib, 47 ta innovatsion tuzilma obyekti tashkil etildi. Bu tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. Davlatimiz ilmiy tadqiqotlar va startaplarga katta mablag' ajratib, ilm-fan va innovatsiyalarni faol qo'llab-quvvatlamoqda. O'tgan 4 yilda umumiy qiymati 172 million dollarlik 1700 dan ortiq loyihalar moliyalashtirildi. Ilmiy texnika ishlanmalarini tijoratlashtirishning yangi mexanizmlarini joriy etish natijasida ularning tijorat qiymatini sezilarli darajada oshirishga erishildi. Amalga oshirilgan islohotlar natijasida O'zbekiston 2023-yilda global innovatsiyalar indeksi reytingida dunyoda 82-o'rinni egalladi va 2015-yilga nisbatan 40 ta pog'onaga yuqoriladi. Aziz do'stlar, bugun biz kelajagimizni belgilab beruvchi muhim masalalarni muhokama qilyapmiz. Bu sohadagi siyosatni shakllantirishda parlamentlararo ittifoq muhim o'rin tutishini hisobga olib, parlamentlarning sa'y-harakatlarini birlashtirishda tashkilotning salohiyati va nufuzidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Xususan,
Parlamentlararo ittifoq ta'lim, ilm fan va innovatsion rivojlanish masalalarini tartibga soluvchi qonun hujjatlari bo'yicha tajriba almashishni yo'lga qo'yishda muvofiqlashtiruvchi rol o'ynashi kerak. Byudjetni shakllantirish jarayonida ilm fan va innovatsion rivojlanishga yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmini oshirishga alohida e'tibor qaratish lozim. Parlamentlar bu yo'nalishda byudjet xarajatlarining o'sishiga ko'maklashishlari darkor. Parlamentlar aro ittifoq doirasida parlamentlarning kadrlar salohiyatini oshirish va rivojlantirish borasida ham tajriba almashishni tashkil etish zarur deb hisoblaymiz. Bu masalalarda O'zbekiston o'z tajribasi bilan o'rtoqlashishga, shuningdek, xorijiy hamkorlikning ijobiy tajribalarini o'rganish va o'zlashtirishga tayyordir. Shu bilan birga, ilm fan va texnologiyalar sohasida global muloqotni kuchaytirishga chaqiramiz. Parlamentlar xalqaro hamkorlikka ko'maklashishi, innovatsiyalarni rag'batlantirishi va jamoatchilikning ilm fan va texnologiyalar masalalariga e'tiborini qaratishi kerak. Hurmatli konferensiya ishtirokchilari, umumiy sa'y-harakatlar va ilg'or ilmiy yechimlarni faol tatbiq etish orqaligina zamonamizning dolzarb muammolarini hal qila olamiz. Parlamentlar aro ittifoq doirasida xalqaro darajada yaqindan hamkorlik qilish bu yo'nalishdagi sa'y-harakatlarimiz samaradorligini kuchaytiradi deb umid qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you, Madam. Thank you very much. Now we have to shift to our B list. I've got to continue with the list of first speakers from delegations, non-presiding officer, and invited organizations. And we'll start with Spain, Mr. Almodovar, followed by speaker from Gambia. Thank you. Estimados colegas, buenos días. Hoy nos encontramos ante un momento crucial para la humanidad. Los avances científicos, tecnológicos y de innovación están transformando nuestras vidas a una velocidad sin precedentes. Por lo tanto, estamos ante una oportunidad única para construir un futuro más pacífico, justo y sostenible. Sin embargo, también es un desafío que requiere nuestra acción inmediata y comprometida. La ciencia, la tecnología y la innovación son sin duda los motores que pueden impulsar la transición hacia sociedades más resistentes, desde las energías renovables, que nos permiten reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, hasta las tecnologías de la información que conectan comunidades a lo largo y ancho del planeta. Estas herramientas están cambiando la forma en que vivimos, nos relacionamos y trabajamos. Pero más allá de sus aplicaciones prácticas, también tienen el potencial de resolver algunos de los problemas más complejos que enfrentamos, como el cambio climático, la pobreza o la desigualdad. Y para que estos avances se conviertan en un catalizador de paz y sostenibilidad, debemos adoptar un enfoque integral y equitativo. Es esencial que todos, sin excepción, tengamos acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología, particularmente las comunidades más vulnerables y marginadas, porque de nada sirve un progreso que excluye o agrava las desigualdades existentes. Y desde los parlamentos tenemos el poder y la responsabilidad de garantizar que la ciencia y la tecnología no solo sean accesibles, sino que también se utilicen de manera ética y sostenible. ¿Qué podemos hacer desde nuestras funciones parlamentarias para promover este futuro deseado? En primer lugar, debemos asegurar una inversión sostenida en investigación y desarrollo. Sin una base sólida de conocimientos científicos y tecnológicos, no podremos abordar los desafíos del futuro. Esto incluye financiar proyectos en áreas clave como la salud, la energía limpia, la agricultura sostenible, la educación o, por ejemplo, el turismo, que, como saben, es una industria importantísima para muchos países y que contribuye al desarrollo de la paz. Porque, además de ser un motor económico, el turismo tiene el potencial de unir personas. Y esa es una de las mayores fortalezas para lograr un futuro mejor para todos. Y permítanme que les ponga un ejemplo de cómo el aprovechamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación aplicada a una industria, como es la que les he mencionado del turismo, puede convertirlo en una oportunidad para lograr un mundo mejor. Les hablo de la apuesta que, por ejemplo, ha hecho España como impulsor de los destinos turísticos inteligentes o de la ciudad de Benidorm como primera ciudad certificada del mundo como tal. Ser un destino turístico inteligente ofrece distintas ventajas que permiten a los destinos no solo atraer más visitantes, sino también mejorar esa experiencia y garantizar un desarrollo sostenible, porque mejora la experiencia del turista, porque consigue una gestión eficiente de los recursos
implantando la tecnología, permitiendo una mejor gestión de los recursos naturales y urbanos, porque la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente se tienen como una prioridad, porque se mejora la accesibilidad y la seguridad y porque se fomenta la participación ciudadana. En definitiva, estimados colegas, un destino turístico inteligente no solo mejora la experiencia de los visitantes, sino que también impulsa un desarrollo sostenible, económico y social del lugar, garantizando un equilibrio entre el crecimiento y la preservación de los recursos locales. Y si les decía que antes que debemos asegurar una inversión sostenida en investigación y desarrollo, porque sin una base sólida de conocimientos científicos y tecnológicos no podremos abordar los desafíos del futuro, también debemos crear marcos normativos que fomenten la innovación responsable. Esto implica regular las nuevas tecnologías de manera que se maximicen sus beneficios, minimizando al mismo tiempo los riesgos. Un buen ejemplo de ello es la inteligencia artificial, que tiene el potencial, como ya estamos comprobando, de revolucionar muchas áreas, pero también plantea retos éticos y de seguridad que deben ser abordados con prontitud. Además, debemos promover la colaboración internacional. Los problemas globales, como el cambio climático o las pandemias, no conocen fronteras. Por desgracia, no hace mucho tiempo lo hemos vivido. La cooperación científica y tecnológica entre países debe ser una prioridad para fortalecer el trabajo conjunto y compartir conocimientos y recursos. Como parlamentarios podemos impulsar acuerdos internacionales que faciliten la transferencia de tecnología y el acceso equitativo a las innovaciones más recientes. Finalmente, la educación y la capacitación son claves para garantizar que todos los ciudadanos, especialmente las nuevas generaciones, estén preparados para aprovechar las oportunidades que nos ofrece la ciencia y la tecnología. Desde los parlamentos podemos aprobar leyes que garanticen una educación inclusiva, de calidad y orientada a las competencias del futuro, con un énfasis especial a la ciencia, la tecnología o la ingeniería. En conclusión, queridos colegas, la tecnología, la ciencia, la innovación son los pilares sobre los que podemos construir un futuro más pacífico y sostenible. Pero para que esto sea una realidad, debemos actuar de manera coherente, colaborativa y equitativa. Como legisladores, tenemos el deber de fomentar un entorno que permita que estos avances beneficien a todos y al mismo tiempo protejan el planeta y promuevan la paz entre los pueblos. Es nuestra responsabilidad y la de todos aprovechar este momento de cambio para hacer del futuro el mejor lugar para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Thank you, Spain. Thank you. And now we got our speaker from Gambia, Mr. SSK Nji. Please take the floor, followed by speaker from Angola. Thank you. Your Excellency, Madam President, as we gather today for another crucial session to address a global imperative harnessing science, technology, and innovation for a more peaceful and sustainable future, we are reminded of our collective responsibility. The theme aligns closely with Sustainable Development Goal 16, which aims to promote peaceful and inclusive societies, provide access to justice for all, and build effective, accountable institutions at all levels. At this juncture, my delegation and I express our profound gratitude to those who have stood firmly for the rights of women and girls during a pivotal moment in our nation's history. Earlier this year, a private member's bill sought to reverse the ban on female genital mutilation in the Gambia. This truly tested our resolve as a country. Throughout the process, we passionately ensured the bill was rejected to protect our girls and women from such practice. On that note, I would like to thank the leadership of the Inter-Parliamentary Union, particularly President Dr. Julia Axin and Secretary General Martin Chongen, for their unwavering support. Special recognition is also due to the United Nations system in the Gambia under the coordination of UNFPA country representative Madame Rosar for their relentless advocacy and support during this time. I also extend heartfelt appreciation to our development partners coordinated through the United States Embassy under the leadership of Ambassador Saron Koroma, the World Bank, and to civil society organizations in the Gambia, largely led by Jaha Dukre of St. Hans for Girls. Most importantly, I express my deepest gratitude
to His Excellency President Adama Barrow for his exemplary commitment to the protection and safety of women and girls in the Gambia. These collective efforts reaffirm our shared vision to eliminate harmful practices, protect human dignity, and foster a more equitable society for all. Madam President, our global challenges, from pandemics to climate change and cyber threats, transcends national borders. This is why international cooperation is critical for harnessing the full potential of STI. On the home front, the government of the Gambia, under the leadership of His Excellency President Adama Barrow, is committed to achieving universal access to electricity, aiming for 100% coverage by mid-2025. The 20-megawatt Jamhur solar power plant completed in 2023 is a landmark achievement in expanding our renewable energy capacity and reducing greenhouse gas emissions. The Gambia offers the world valuable lessons in community-based natural resource management and climate resilience. In 2017, the Gambia gained global recognition for being one of the few nations to meet its national climate goals under the Paris Agreement. This success stems from a proactive approach to environmental challenges focusing on local climate adaptation solutions. One notable example is the NEMA CHOSO project, co-financed by the International Forum for Agricultural Development and Government of the Gambia. By integrating STI, the project has boosted food security in rural areas, addressed climate change, and promote local food sufficiency mechanisms. Our climate leadership continued with our second nationally determined contribution, NDC2, which outlines our commitment to reducing greenhouse gas emissions by 49.7% by 2030, focusing on key sectors such as energy, waste management, and agriculture. By leveraging STI, the Gambia has adopted renewable energy solutions, including the 20-megawatt solar power plant under the Gambia Renewable Energy Program. Under the leadership of His Excellency President Adama Barrow, the government has also digitalized social protection systems, aligning with the global agenda to harness STI in achieving SDG 1, which aims to eradicate poverty. The Gambia Social Protection Single Registry, launched in 2021 with support from the World Bank, serves as a unified database identifying vulnerable households nationwide. This system ensures that key social protection programs such as cash transfers and entrepreneurial loans reach those most in need. On the international front, Madam President, His Excellency President Adama Barrow, being the chairman of the Organization of Islamic Cooperation, OIC, has raised concerns over the ongoing conflicts in the Middle East, Africa, and Europe. In regions like the Sahel, where terrorist groups operate, and conflict-ridden areas of the Democratic Republic of Congo and Sudan, technology can play a decisive role in restoring peace. The global community must do more to harness STI for peace in these regions plagued by violence, resource competition, and political instability. We cannot discuss the future of peace and sustainability without addressing the grave injustices in Palestine. The ongoing carnage against the Palestinian people is not just a political issue, but a profound human rights crisis. The ceaseless bombings, forced displacement, and destruction of homes and health facilities result in the deaths of thousands, including innocent women and children. We call on the United Nations Security Council to end the politicization of the global body and to act within the ethos and values of its founding fathers. We urge the international community to adopt a unified resolution recognizing Palestine as a sovereign state under the two-state solution, in accordance with the previous UN resolution. Furthermore, if we truly care about a more peaceful and sustainable future, the United Nations Security Council dispensation requires urgent restructuring to include Africa and Middle East Asia. I call on both the African Union and the Arab League to jointly collaborate and seriously take up the issue of United Nations reform agenda of the Security Council to get permanent seat for both the Arab League and the AU. In conclusion, I would like to emphasize that a more peaceful and sustainable future hinges on how we harness STI.
The Gambia's experience demonstrates that even the smallest nation can yield these tools to foster peace, combat inequality, and drive sustainable development. It is the shared duty of all parliaments represented here today to ensure that STI becomes a force for good, building bridges and secure peaceful and prosperous future for all. Thank you very much. Thank you, Gambia. Thank you. And now the speaker from Angola, Madam Valenti. Please take the floor, followed by Benin speaker. Thank you very much. Bom dia a todos. Excelências, senhores presidentes, senhores deputados, membros da mesa, todo o protocolo observado. É com satisfação que me dirijo mais uma vez a esta augusta Assembleia em nome da delegação angolana para abordar um tema de extrema importância: o uso da ciência, tecnologia e inovação para um futuro mais pacífico e sustentável. Excelências, vivemos tempos difíceis em que os desafios globais exigem soluções científicas e tecnologicamente inovadoras que podem ser mobilizadas para prevenir conflitos e melhorar a diplomacia entre os Estados e criar um futuro mais pacífico, mais harmonioso e mais sustentável para todos nós. Todavia, para que este futuro seja materializável, é indispensável a cooperação entre as nações, baseada na partilha do conhecimento e na transferência tecnológica. O nosso país, Angola, é ricamente dotado de recursos naturais e culturais e enfrenta desafios que exigem soluções inovadoras e sustentáveis. Porém, o acesso à educação, saúde, água potável e a garantia da segurança alimentar são questões que precisam de ser abordadas com criatividade e eficiência. É nesse contexto que a ciência e a tecnologia podem fazer toda a diferença. Neste sentido, o Estado angolano tem envidado esforços significativos para promover a investigação científica, incentivar o uso da tecnologia e fomentar a inovação em diversas áreas, desde a saúde, educação, agricultura e até a preservação ambiental. Minhas senhoras e meus senhores, a agricultura, por ser a espinha dorsal da economia angolana, pode beneficiar-se enormemente das inovações tecnológicas. Utilizando práticas agrícolas inteligentes e sustentáveis, podemos não apenas aumentar a produção para assegurar a segurança alimentar, mas também preservar os nossos solos e recursos hídricos, promovendo um desenvolvimento rural mais equilibrado. O investimento em energias renováveis é vital. Angola possui um potencial imenso em energia solar, eólica e hídrica. A diversificação da matriz energética não só reduzirá dependências, mas também proporcionará o acesso à eletricidade a milhões de angolanos que ainda vivem sem esse recurso essencial. A educação é a base para um futuro brilhante. A República de Angola está comprometida em promover a ciência, a tecnologia, engenharia e matemática nas escolas. Investida em habilidades e capacidades e capacitação, garantimos que os nossos jovens sejam agentes de mudança e inovação das suas comunidades. Porém, o avanço da tecnologia e inovação trazem desafios para a responsabilidade ética. O seu uso irresponsável, sobretudo quando existem muitas comunidades marginalizadas e que dificilmente terão acesso a estes feitos, cria outros problemas, muitos dos quais ainda estamos a tentar entender. Excelências, o advento da inteligência artificial, por exemplo, tem demonstrado que a maioria dos países observa uma profunda lacuna legal para gerir as questões relacionadas com estes novos modelos de linguagem e o seu impacto na manutenção da democracia, dos direitos humanos e dos Estados de Direito. Na 147ª Assembleia da União Inter-Parlamentar, que
que teve lugar em outubro de 2023, iniciou-se o debate sobre os desafios da inteligência artificial e começou-se a trabalhar numa resolução que abordasse esta questão. Contudo, ficou igualmente claro que estas tecnologias também podem contribuir para um ataque às democracias, sendo deste modo imperioso que um dos principais aspectos a reter destas discussões é que as regulamentações a serem aprovadas pelos membros do Parlamento devem assegurar a educação digital, salvaguardar um equilíbrio entre a regulação e a manutenção do estímulo à inovação e, acima de tudo, um diálogo mais profundo entre os governos, empresas e instituições científicas do Norte e do Sul global, para não intensificar ainda mais a desigualdade social e a exclusão de grupos marginalizados. E aqui, excelências, os parlamentares terão um papel fundamental nas suas funções legislativas e fiscalizadoras, para assegurarem que os quadros legais e os acordos internacionais envolvam todas as partes interessadas, para que possam efetivamente proteger os seus constituintes a uma velocidade mais aproximada da do desenvolvimento tecnológico a que assistimos todos os dias. Para finalizar, considero que, se integrarmos a ciência, a tecnologia e a inovação, estaremos a construir um caminho para um futuro onde o desenvolvimento económico não dependa da exploração descontrolada de recursos naturais e onde a paz seja sustentada pela justiça social e pela proteção do meio ambiente. Em conjunto, estas três forças criam oportunidades para todos, independentemente do local ou da condição social, e oferecem as ferramentas necessárias para enfrentarmos os desafios globais de forma colaborativa, garantindo um planeta mais estável, mais seguro e mais habitável para as presentes e as próximas gerações. Muito obrigada a todos. Thank you, Angola. And now, speaker from Benin, Mr. SJCC Apithai. Please take the floor. Followed by speaker from ECOWAS. Monsieur le Président de séance, Mesdames et Messieurs les Présidents d'Assemblée parlementaire, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon intervention, vous transmettre les chaleureuses salutations du peuple béninois et de M. Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, qui a bien voulu me confier la responsabilité de conduire la délégation de notre Parlement à cette rencontre internationale des parlementaires du monde entier. Choisir la thématique, exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable, comme sujet du débat général de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire, témoigne de l'importance que notre prestigieuse institution accorde à la problématique de la réalisation des droits humains par la science et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour ma part, cette initiative de l'Union interparlementaire participe de la construction d'un avenir meilleur pour nos nations respectueuses des droits humains. Comme vous le savez, le développement de la science, de la technologie et de l'innovation
constitue un facteur indispensable qui contribue à la lutte contre les inégalités et permet de bâtir une société plus équilibrée. La connaissance scientifique et l'avènement de la technologie sont aujourd'hui indéniablement des éléments essentiels pour le développement de nos nations. Selon la stratégie 2024 de l'Union africaine pour la science, la technologie et l'innovation pour l'Afrique, ce domaine constitue l'épicentre du développement social et économique de l'Afrique, même si de façon globale, sur le continent africain, les investissements dans la science, la technologie, la recherche et l'innovation demeurent critiques. Le Bénin se réjouit de faire partie du cercle restreint des pays qui accordent une place de choix à ces questions. À titre illustratif, depuis 2016, le gouvernement de mon pays, à travers son programme d'action, a fait du numérique l'un des leviers du progrès économique et social. Les investissements importants ont été réalisés dans ce secteur et témoignent d'une grande volonté politique pour développer l'économie numérique et transformer le pays en une plateforme régionale en matière de services numériques pour assurer un avenir pacifique et durable pour la population. Outre les investissements remarquables relatifs au déploiement de l'Internet sur l'ensemble de notre territoire national, notamment à travers la mise en œuvre de l'administration intelligente, la transformation numérique des collectivités locales, le développement des entreprises numériques pour lutter contre le chômage des jeunes et dans l'enseignement supérieur, le Bénin dispose d'un cadre juridique et institutionnel que sont le Code du numérique et les instituts de formation et de recherche en informatique. Dans cet ordre d'idées, le gouvernement du Bénin a adopté en janvier 2023 la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et des mégadonnées pour la période 2023-2027, afin d'exploiter efficacement les atouts qu'offre l'intelligence artificielle dans les domaines cibles du développement et de positionner le pays comme acteur majeur de l'intelligence artificielle en Afrique de l'Ouest. Voilà autant d'initiatives prises pour lutter contre le chômage des jeunes, l'inexistence d'éducation de qualité, l'inaccessibilité à l'information en temps utile. Monsieur le Président de séance, en notre qualité de représentants des peuples, nous devons nous préoccuper sérieusement des questions de développement de la science, de la technologie et de l'innovation grâce à des législations qui promeuvent le développement des nouvelles technologies dans le respect des droits humains en vue de l'amélioration de la qualité de vie de nos mandants. Dans ce cadre, je voudrais lancer un appel pour engager des actions parlementaires qui encouragent le développement des compétences professionnelles et techniques, la construction et l'amélioration des infrastructures de recherche. Le Parlement béninois demeure engagé et soutiendra toute initiative de l'Union interparlementaire dans ce sens. Je vous remercie. Thank you, Benin. Thank you, Benin. And now, Speaker of the Parliament of ECOWAS, Madam
M. Ibrahima. Please take the floor, followed by Vietnam. Excellences, Monsieur le Président de séance, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents d'Assemblée parlementaire et des organisations interparlementaires, Monsieur le Secrétaire général de l'UIP, honorables parlementaires distingués invités. Je vous apporte les chaleureuses et fraternelles salutations des peuples d'Afrique de l'Ouest. Et je voudrais, au nom de la délégation du Parlement de cette communauté que j'ai l'honneur de conduire, exprimer mes sincères remerciements à l'Union interparlementaire pour l'invitation et l'organisation remarquable de cette 149e Assemblée de notre organisation commune sur cette terre helvète, d'une beauté à la fois saisissante, accueillante et inspirante, nous offrant ainsi une occasion précieuse de renforcer nos liens et d'unir nos voix pour un avenir meilleur. Je me réjouis vivement de prendre la parole à cette Assemblée de l'UIP pour la première fois en tant que présidente du Parlement de la CEDEAO, en appréciant le thème retenu pour ces assises, à savoir exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable. Ce thème revêt une importance primordiale pour la région de l'Afrique de l'Ouest. En effet, bien que cette région soit riche de sa diversité culturelle et de ses ressources naturelles, elle fait face à des défis multiformes, tant du point de vue de la sécurité et de la stabilité politique que du progrès économique et social. Nous devons tous convenir que la science, la technologie et l'innovation sont au cœur des mutations profondes que connaît le monde aujourd'hui. Plus encore, les avancées technologiques remarquables et inimaginables, comme l'émergence de l'intelligence artificielle, offrent et ouvrent sans aucun doute de nouvelles perspectives pour faire face aux défis complexes et interdépendants auxquels l'humanité est confrontée. La science et la technologie présentent de nombreux avantages, notamment celui de relever les défis environnementaux et climatiques, de faciliter l'accès à l'éducation et à la formation, ainsi que d'avoir un impact sur la santé publique grâce à des diagnostics plus rapides, des traitements plus efficaces et une meilleure qualité de vie. Au plan politique, l'éthique facilite les interactions à grande échelle et permettent une expression pluraliste des opinions, tout en favorisant une transparence et une célérité des opérations électorales. Mesdames et Messieurs, bien que l'évolution de la science soit bénéfique, le contexte actuel nous invite à être plus prudents. Albert Einstein nous mettait déjà en garde en affirmant « Notre technologie a dépassé notre humanité ». Fin de citation, mettant ainsi en lumière les dangers potentiels de notre avancée technologique. Face aux défis croissants que nous rencontrons, il est essentiel de réfléchir aux implications de nos innovations afin de s'assurer qu'elles profitent véritablement à l'humanité sans compromettre notre intégrité et notre planète. Aujourd'hui, les multiples armées, le terrorisme et le grand banditisme, accompagnés d'une polarisation croissante, augmentent les risques d'une déflagration et d'une guerre totale. Dans ce contexte, le développement et l'exploitation des technologies par divers acteurs engendrent de nouvelles menaces tout en exacerbant les risques déjà présents. Il est donc préoccupant de constater que nous pourrions être dépassés par le développement qualitatif et l'utilisation quantitative d'armes de destruction massive, y compris des armes biologiques. La sécurité et la stabilité politique constituent les fondements essentiels de la stabilité économique et sociale.
Je lance donc une fois de plus un appel pressant au dialogue en faveur d'une paix durable sur notre planète. Les progrès technologiques ne mènent pas nécessairement à la suppression d'emplois. Au contraire, ils contribuent à une meilleure productivité. Il est donc essentiel de repenser, de réorganiser et de rediriger la création d'emplois innovants afin d'éviter que la technologie n'entraîne une augmentation du chômage. Nous sommes donc à un moment charnière de l'histoire de l'humanité, un moment qui nous appelle à une meilleure orientation des progrès technologiques et une amplification de la coopération parlementaire dans ce sens. C'est pourquoi le cadre qu'offre cette 149e Assemblée de l'UIP représente non seulement une opportunité de collaboration, mais aussi un moment de réflexion sur les stratégies que nous devons adopter pour répondre à ces défis. À travers les différents cadres juridiques que nous définissons, nous traçons le destin de nos peuples et le destin de l'humanité. Nous devons impérativement prendre en compte les risques propres au développement incontrôlé de la technologie. L'objectif de la science ne devra être rien d'autre que de trouver des solutions pour prévenir les conflits et de créer les conditions essentielles pour que l'homme puisse profiter positivement des progrès scientifiques et technologiques. Pour garantir ce processus, les parlements, qu'ils soient nationaux, régionaux ou internationaux, doivent établir une veille stratégique de l'évolution scientifique et technologique. Ils devront organiser régulièrement des réunions d'information parlementaire avec la communauté scientifique afin de trouver un équilibre entre la capacité des nouvelles technologies à améliorer la qualité de vie et les dangers liés à leur utilisation malveillante. Cela afin d'anticiper et mitiger les risques associés à leur développement. Je souhaite que les résultats de nos travaux contribuent à renforcer le dynamisme de l'Union interparlementaire en tant que lieu privilégié de concertation et de dialogue de la collectivité internationale. Ensemble, nous pouvons bâtir un futur où le progrès profite à l'humanité. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, Madam. Now, speaker from Vietnam, Mr. M.T. Ngoyen. Please take the floor, followed by Serbia. Thank you, Mr. Chair. Distinguished delegates, while natural resources are limited and increasingly scarce, then scientists, technology, and innovation are boundless resources with infinite potential for development, which humanity can harness to meet our growing needs. Historically, revolutions in science and technology have profoundly influenced societal progress, allowing humankind to transcend numerous limitations and achieve tremendous accomplishments across the sectors of life. Today, worlds face numerous challenges such as conflict, climate change, depletion of natural resources, environmental pollution, natural disaster, and pandemics. In this context, science, technology, and innovation are key drivers for fostering peace and sustainable development, providing solutions to the urgent issue confronting humanity. Distinguished delegates, Vietnam highly values the application of science, technology, and innovation in socio-economic development. In recent years, we have made significant progress in areas such as renewable energy, smart agriculture, and digital technology. Policies
supporting scientists, research, technology transfer, and innovation. Startups have contributed to economic growth, addressing environmental challenges, creating jobs, and improving the quality of life. The National Assembly of Vietnam plays a critical role in establishing the legal framework to promote the development of science, technology, and innovation. We have approved many laws aimed at accelerating digital transformation, green growth, and climate change adaptation. The National Assembly is committed to ensuring that the achievement of science and technology serve social progress, focusing on humanity, liberation, and comprehensive development. Our goal is to continuously improve the lives and well-being of the people, ensuring their happiness, securing the future for generations to come. Scientific achievement should foster cooperation and not become the tools used against nations or contradict the aspiration for the peace, development, justice, and fairness of all people. We believe that through international cooperation and joint effort, science and technology will become powerful tools for building a peaceful, sustainable world for all. In that spirit, Vietnamese delegation urged parliaments and Inter-Parliamentary Union to work together in the following ways. Firstly, promote the role of science, technology, and innovation. We call on parliaments to encourage policy that ensure all members of society, particularly women, children, and vulnerable groups, benefit from the advancement of science and technology. We should prioritize investment in research, development, and the application of new technology in sectors such as renewable energy, education, healthcare, sustainable agriculture, digital transformation, and green transition. Reducing the technology gap between the nation and communities will help address inequality. Secondly, strengthen international cooperation. There should be increased collaboration in technology transfer, knowledge sharing, and experience exchange with a focus on developing countries. Scientific and technological advancement must go hand in hand with respect of cultural value, human rights, and biodiversity. The IPU and member parliaments should establish mechanisms to support access to and the application of new technology, contributing to a prosperous and sustainable society. Finally, foster public-private partnership. Cooperation between the nation and the private sector is essential for enhancing capacity to address global issues such as climate change, natural disaster, and pandemics. This effort must ensure all people, especially vulnerable groups, benefit from this development. Vietnam looks forward to strengthening cooperation with IPU member parliaments in the field of science, technology, and innovation to collectively promote a peaceful, sustainable, and prosperous world. Thank you very much. Thank you, Vietnam. Thank you. Now, speaker from Serbia, Madam S. Panovic. Please take the floor, followed by Republic of Korea. Thank you.
Poštovani predsjedavajući, uvažene koleginice i kolege, dame i gospodo. Okupili smo se danas u kritičnom trenutku kada uloga nauke, tehnologije i inovacije u oblikovanju mirnije i održivije budućnosti nikada nije bila veća. Kao članovi IPU-a imamo zadatak da vodimo ovu promenu na globalnom nivou. Izazovi našeg doba, klimatske promene, nejednakosti i sukobi zahtevaju rešenja koja su hrabra, koordinisana i pre svega održiva. Samo zajedničkom posvećenošću nauci i tehnologiji možemo učiniti da takva budućnost postane realnost. Za Srbiju je kontrolisano korišćenje nauke osnovac naše nacionalne razvojne strategije. Srbija je značajno ulagala u razvoj sektora informacionih i komunikacionih tehnologija, koji je zabeležio rast u izvozu sa 375 miliona evra 2012. godine na preko 4 milijarde evra koliko se očekuje ove godine. Broj ljudi zaposlenih u ovom sektoru se udvostručio na skoro 115.000, što ga čini sektorom sa najbržim rastom. Srbija je 2019. godine postala prva zemlja u jugoistočnoj Evropi koja je usvojila nacionalnu strategiju razvoja veštačke inteligencije, što ukazuje na našu posvećenost tehnološkim inovacijama. Takođe, 2021. godine smo uveli veštačku inteligenciju u nastavni plan i program osnovnih i srednjih škola, obezbeđujući na taj način da buduće generacije dobiju veštine neophodne da vode i oblikuju svet koji pokreće tehnologija. Srbija je 2021. godine bila jedna od samo 11 zemalja na svetu koja je imala veštačku inteligenciju u svojim nastavnim planovima i programima. Sve što smo uradili pokazuje da naš pristup inovacijama nije usmeren samo na ekonomski napredak, već i na razvoj društva u kome tehnologija služi pre svega čoveku. U ovoj eri tehnologija ne poznaje granice. Ona nam omogućava da komuniciramo, sarađujemo i zajedno rešavamo probleme bez obzira na geografske granice. Inovacija postaje suštinski značajan instrument za podsticanje mira i stabilnosti. Na primer, tehnologije zasnovane na veštačkoj inteligenciji se koriste na globalnom nivou za sprečavanje sukoba, ali se one primenjuju i kod sistema ranog upozoravanja za prirodne katastrofe, ali i kao instrumenti koji podstiču dijalog i razumevanje. Srbija je ponosna na to što je deo ovih globalnih napora, prepoznajući da je zajednički tehnološki napredak od suštinskog značaja za izgradnju mira na globalnom nivou. Međutim, istinski mir je neodvojivo povezan sa održivošću i Srbija aktivno radi na podsticanju čiste energije i smanjenju karbonskog otiska. Ipak, napredak u korišćenju tehnologija poput veštačke inteligencije mora se ostvarivati na odgovoran način. Srbija je 2023. godine usvojila etičke smernice za veštačku inteligenciju, čime je obezbedila da se u razvoju i primeni veštačke inteligencije poštuju ljudska prava i da se obezbedi pravičnost. Time smo se uskladili sa globalnim nastojanjima da se obezbedi da od tehnologije svi imaju koristi i da niko ne bude zanemaren. Etička tehnologija je ključ za izgradnju poverenja i obezbeđivanja pravde, dok se krećemo ka budućnosti koju sve više oblikuju inovacije. Međutim, izazove sa kojima se suočavamo ne može rešiti ni jedna nacija samostalno. Globalna saradnja je od ključne važnosti, a Srbija aktivno doprinosi međunarodnim okvirima koji su osmišljeni da bi se potencijal tehnologije kontrolisano koristio za opšte dobro. Pridružili smo se globalnom partnerstvu za veštačku inteligenciju 2022. godine i čast nam je što smo izabrani da njime predsedavamo 2025. godine. Ovo odražava našu posvećenost odgovornom upravljanju veštačkom inteligencijom i našu odlučnost da obezbedimo da te tehnologije služe u svrhe mira, održivosti i prosperiteta širom sveta. Gledajući unapred, nauka i tehnologija nisu samo instrumenti za ostvarivanje ekonomskog razvoja. One su osnova za budućnost u kojoj su mir i održivost ostvarivi. IPU kao jedinstvena platforma za globalnu saradnju igra ključnu ulogu u ostvarivanju ovih ciljeva. Zajedno, kroz saradnju, možemo kontrolisano koristiti snagu inovacija za rešavanje najtežih izazova našeg doba. Srbija je spremna da obavi svoj deo zadatka i pozivam sve vas da nam se pridružite u ovoj misiji. Zajedno, kroz IPU, ali i šire, možemo učiniti da ova vizija o miru
i održivosti postane realnost za predstojeće generacije. Hvala vam na pažnji. Thank you, Serbia. Thank you. Now the speaker from Republic of Korea, Mr. I.Y. Lee. Please take the floor, followed by Japan. 존경하는 의장, 각국 대표단 여러분 반갑습니다. 대한민국 국회 대표단장 이인영입니다. 발언에 앞서 지금 자리하고 계신 각국 대표단 여러분들에게 저희 대한민국 최초로 한국 작가의 노벨 문학상 수상 소식을 전할 수 있어 매우 자랑스럽습니다. 이는 한국 문학의 깊이와 다양성 그리고 평화의 메시지를 세계인과 함께 나누는 중요한 이정표가 될 것입니다. 그녀의 책 2권입니다. 한 권은 소년이 온다이고 또 한 권은 작별하지 않는다입니다. 그럼 본론에 들어가겠습니다. 먼저 이번 회의가 성공적으로 개최될 수 있도록 준비하여 주신 툴리아 악손 IPU 회장님과 마틴 충공 IPU 사무총장님을 비롯한 관계자 여러분의 수고에 깊이 감사드립니다. 현재 우리 사회는 과학기술 발전이 가속화됨에 따라 인공지능, 빅데이터 등을 중심으로 4차 산업혁명 시대를 맞이하게 되었으며 이러한 변화는 우리 삶의 기반을 완전히 새로운 방식으로 재정의하고 있습니다. 디지털 전환은 기존의 거래와 무역, 결제 등 경제, 금융뿐만 아니라 보건관리와 교육, 그리고 정치와 행정 분야에도 적용되며 물리적 한계를 넘어 기존의 작업 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 디지털 전환은 스마트 시티, 스마트 팩토리, 스마트 팜을 통해 생활과 생산의 영역에도 확장되고 있습니다. 특히 최근 챗 GPT로 주목받고 있는 인공지능은 인간의 전유물로 여겨졌던 의사결정과 가치 판단까지도 디지털이 대체할 것임을 예고하고 있습니다. 인공지능이 발전하는 속력은 사람의 인식이 따라가지 못할 만큼 빠릅니다. 2022년 콜로라도 주립 박람회에 인공지능이 만들어낸 그림이 미술대회 1위를 차지하였습니다. 영감의 영역에 인공지능이 도달했음을 시사한 사건입니다. 상상이 실현됨에 따라 가까운 미래에 대한 기대감은 더욱 커져만 갑니다. 이러한 인공지능 등 과학기술의 비약적인 발전은 전 세계인의 삶의 질을 개선하고 세계적인 경제 성장과 기후 위기 등 사회적 난제 해결에 기여할 것으로 기대되고 있으나 한편으로는 지속적으로 고도화되는 지능 정보 기술에 대한 개인의 접근 능력과 활용 역량의 차이로 인해 단순한 불편함의 문제를 넘어 경제, 사회적 불평등과 차별을 이전보다 심화시키는 등 부정적 영향 또한 내재하고 있다는 사실에 모두 공감할 것입니다. 이 밖에도 인공지능에 의한 인간의 기본권 침해, 편견이나 허위 정보의 확산, 개인정보 및 저작권 침해, 기술적 실업, 사회 경제적 불평등 심화, 그리고 주요 선진국들에 의해 주도되고 있는 인공지능 기술의 개발과 보급 활용으로 인한 국가 간 글로벌 기술 격차 등이 그 예일 것입니다. 전 세계인의 일상생활이 디지털과 밀접하게 연관됨에 따라 정보 격차의 해소, 예방은 물론 사회 구성원 및 국가 간 누구나 디지털을 잘 활용하고 소외와 차별 없이 디지털 기술의 혜택을 고르게 누리도록 하여 사회 통합과 지속 가능한 발전의 기반을 마련하는 것이 무엇보다 시급합니다. 대한민국 국회는 디지털 전환 등 과학기술 혁신을 효과적으로 촉진하면서도 만약의 부작용으로부터 기업과 국민을 보호하기 위하여 전자정부법, 전자금융거래법, 산업 디지털 전환 촉진법 및 디지털 기반의 원격 교육 활성화 기본법 등 다양한 분야에서의 법률적 기반을 마련하고 있습니다. 현재 제22대 국회에서는 인공지능의 건전한 발전을 지원하고 인공지능 사회의 신뢰 기반 조성에 기본적인 사항을 규정함으로써 국민의 권익과 존엄성을 보호하기 위한 인공지능 산업 육성 및 신뢰 확보에 관한 법률 등 AI 기본법 11건이 심의 중에 있으며 국민 모두가 차별이나 배제 없이 디지털 세상에 참여하여 디지털 기술의 혜택을 고르게 누릴 수 있도록 지원하는 내용의 디지털 포용 법안 등 여러 가지 법안이 발의되어 심의 중에 있습니다. 행정부에서는 2020년 6월 국무총리 소속 정보통신전략위원회에서 전국민 디지털 역량 강화, 포용적 디지털 이용 환경 조성 등을 내용으로 하는 혁신적 포용국가 실현을 위한 디지털 포용 추진 계획을 의결하여 관련 정책을 추진하고 있습니다. 이 밖에도 여성, 청년 및 기타 취약계층의
과학기술 혁신의 혜택을 고르게 누릴 수 있도록 저소득층을 위한 스템 무료교육, 여성 과학자 지원 프로그램, 취약계층 취업 연계형 디지털 교육, 청년 과학기술 인재 양성 프로그램 등 다양한 정책을 추진하고 있습니다. 나아가 개발도상국의 디지털 격차를 해소하기 위한 ODA 사업도 지속적으로 실시하고 있습니다. 정부 부처와 민간단체 등을 주체로 한 교육 관련 ODA 사업은 대한민국이 주력으로 실시하는 ODA 협력 분야 중 하나이며, 특히 직업기술 훈련 교육을 뜻하는 TVET 분야에서는 한국의 사례가 아시아, 중동, 라틴 아메리카 등 여러 나라의 모범 사례로 공유되며 유엔이 제시한 지속 가능 개발 목표 중 4번과 8번 목표 달성에 기여하고 있습니다. 그러나 이러한 노력에도 불구하고 우리는 여전히 갈 길이 멉니다. 과학기술 혁신의 혜택이 모든 사회 구성원에게 고루 분배되기 위해서는 지금 여기에 계신 대표단 여러분들의 지속적인 관심과 노력이 필요합니다. 앞으로도 대한민국 국회는 여러 나라 의회와의 지속적인 협력과 네트워크를 통해 다양한 정책과 입법 방향을 모색하고 사회적 대화를 통해 모든 목소리가 반영될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. Thank you to the Republic of Korea. And now, Japan, Mr. Ayushi, please take the floor, followed by Somalia. 日本国会代表団参議院議員の吉井明でございます。現在日本においてはサイバー空間とフィジカル空間の高度な融合により、経済発展と社会課題の解決を両立し、人間中心の社会を目指すササエティ 5.0 を未来の社会像として見据え、社会の持続可能性のみならず、国民一人一人のウェルビーイング、ひいては誰一人取り残さない社会の実現に向けて取り組んでおります。私は京都で生まれ、京都市会議員を15年間務めてまいりました。京都は観光が基幹産業の一つであり、観光振興が重要である一方、オーバーツーリズムや人口減少、少子高齢化といった我が国の地方における特有の課題も抱えております。こうした課題の解決に向けて、AI、デジタル技術といった科学技術イノベーションを活用し、地域格差を是正するスマートシティの実現を目指す必要があると考えております。例えば、中山間地域、陸の孤島といった場所においては、地域住民、特に自動車を持たない高齢者などの移動手段を確保することが課題となっております。国会においては、この問題の解決に向け、自動運転技術を公共交通に取り入れることも含め、地域インフラを守り、コミュニティの持続可能性を高める政策について、政府に必要性を訴え、進捗状況等を確認してまいりました。また、昨今、我が国においては、ライドシェアの導入の有無について議論が盛んに行われております。アプリを使って車両と乗客をマッチングすることで、オーバーツーリズムの改善や交通不便地域の解消につながる一方、観光地の混雑した場所で導入した場合、渋滞が悪化し、地域住民の生活に支障をきたす恐れがあることから、その在り方について国会で政府に問題提起をしてまいりました。このように議会において政策の実効性を検証しつつ、科学技術イノベーションを地域に活用する政策については、地域の実情を踏まえ、住民を含めた利害関係者間の協議に基づく計画策定、取り組み実施が不可欠であります。IPU 会議では、各国議員の皆様と議論し、意見交換、知見の共有を行うことによって、私自身、今後の立法活動の指針を見出しつつ、より良い未来に向けてメッセージを発出できれば幸いであります。ご清聴ありがとうございました。Thank you, Japan. Next, Somalia, Mr. A. Abshir, please take the floor, followed by Finland.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to you all. Secretariat of the IPU, speakers, deputy speakers, members of parliament, dear honorable delegates and distinguished guests. As we gather at the 140th Inter-Parliamentary Union Assembly, we stand at a critical juncture in our shared journey toward a more peaceful and sustainable future. The challenges we face, climate change, inequality, and conflict, demand not just our attention, but our collective action. Today, we explore the pivotal roles that science, technology, and innovation, STI, play in this endeavor. Throughout history, STI has been a catalyst for transformation, from the advancements in renewable energy technologies to breakthroughs in many sectors. We have witnessed the power of innovation to uplift societies, bridge divides, and enhance our resilience against adversity. Yet, we must recognize that the benefits of STI are not universally accessible. Inequities in technology adoption and scientific research persist, often leaving the most vulnerable behind. Dear honorable guests and delegates, to harness STI effectively, we must prioritize inclusivity and equity. This means ensuring that marginalized communities have access to technology and the tools necessary for participation in the digital economy. We must invest in education that fosters critical thinking and innovation from the ground up, empowering the next generation of thinkers and creators and leaders. Moreover, collaboration is essential. IPU member states must work together to share knowledge, resources, and best practices. International partnerships can accelerate progress in areas such as climate resilience, public health, and sustainable development goals. Let us leverage platforms like the United Nations Sustainable Development Goals to foster a global commitment to innovation that prioritizes the well-being of all humanity. Additionally, we must confront the ethical dimensions of our technological advancements. As we develop new tools, from artificial intelligence to biotechnology, we must ensure that these innovations are guided by principles of justice, equity, and sustainability. We cannot allow the race for technological advancements to compromise our values or exacerbate existing disparities. In this era of rapid change, we must also advocate for policies that support research and development, particularly in fields that address pressing global challenges. By promoting public-private partnerships and supporting scientific inquiry, we can catalyze innovation that not only drives economic growth, but also enhances social cohesion and environmental sustainability. More importantly, let us remember that the ultimate goal of harnessing STI is not merely to advance technology for its sake, but to create a world where peace and sustainability are within reach for all. As we move forward, let us commit a future where science and innovation serve as tools for justice,
equity, and lasting peace. One of the key drivers of this growth that has been rapid expansion of Somalia's information and communication technology ICT sector is a real example of EVC Plus, which is a revolutionary mobile money platform developed by Hormuz Telecom of Somalia in a country where conventional banking services remain limited. This platform, EVC Plus, has transformed the financial landscape, providing millions of Somalis with access to secure, reliable, and instant financial services. It has empowered small businesses, facilitated trade, and enabled greater economic participation across both urban and rural areas. But Somalia's digital revolutionary does not end with financial services. We are witnessing the transformative impact of technology in governance. Digital platforms are improving transparency and accountability, allowing our government to engage with citizens in more direct and effective ways. Through these advancements, Somalia is rebuilding trust in institutions, ensuring that our progress is rooted in the principles of good governance and inclusivity. Technology, however, is not. Let us commit to a future where we harness the promise of science, technology, and innovation for the greater good. Somalia, please conclude. Thank you to all. Thank you to all. Thank you, Somalia. Thank you. And now Finland, Speaker A. Koponen. Please take the floor, followed by East African Legislative Assembly, ELA representative. Thank you. Dear colleagues, fellow parliamentarians, the world around is constantly changing and evolving, and we cannot stand still hoping things will remain same forever. It is a human nature to seek solutions for a better and easier life. This has been the case for civilization for millennia, from early hunters who domesticated dogs for hunting to the Industrial Revolution and now the modern knowledge-based economies, where the collection of information and computing power are key. Countless scientific innovations have improved our quality of life by eradicating diseases, increasing food production efficiently, and speeding up long-distance travel. The pace of progress is only accelerating at this very moment. All of this may sound wonderful at first. However, many innovations and developments have also brought significant challenges. Digitalization, for instance, presents major challenges and significant changes to daily life in many countries. How do we ensure we don't become complicated, and how do we maintain our ability to work in an increasingly passive environment? How do we care for the environment when the demand for raw materials keeps growing? Despite these challenges, I aim to stay positive and see potential solutions in science, technology, and innovations. For example, energy production, there are shifts underway from fossil fuels to renewable energy sources. This includes the electrification of transportation, which I personally support by driving an electric car. In addition to the electric vehicles, gas-powered cars should remain part of this progress, and this is why international combustion engine technology and technological innovation methods. This approach is already in use, and the possibilities for the reducing emissions in the steel industry are enormous. My beloved homeland, Finland, is doing a great job
in developing these technologies. Finland has recently committed to the ambitious goals and exploring ways to increase R&D finance in the long term. As a small and open economy, Finland focuses on comprehensiveness by investing in research and development to promote sustainable growth. A prime example of this, the Kvarken region, where both Finland and Sweden have made significant investments in a clean transportation. The Vaasa energy cluster exports energy technology that promotes electrification, emissions reduction and energy savings globally. Ladies and gentlemen, the level of science, technology and innovation often goes hand in hand with the accumulation and capital education. In other words, to foster new innovations and developments in science and technology, we need new ideas and investments. However, I'm optimistic that with the determination, any country can be part of this progress. Let me use an example from our home country, Finland. Immediately after World War II, we were a poor rural country with limited opportunities to attract significant investments. But with the little money we had, we invest in education, aiming to provide every child with a high-quality education. We also introduced free school meals early on, as well as tuition-free higher education. Today, Finland is one of the most developed economies in the world, one of the least corrupt countries globally, the only country to have achieved 100 points in the Global Freedom Status Index, and has been ranked the happiest country in the world for the 7th year in a row. So yes, I believe it is possible to close what seems to be endless development gaps. But for this to happen, the stable society which the build is needed. Each one of us policymakers can influence this in our own countries. Finally, a few words on artificial intelligence. I'm confident that the AI usage will increase and the opportunities it offers are vast. However, it is not the solution to everything. A combination of AI and human expertise is the best way to harness AI's potential. Our role as parliamentarians is to provide a legal framework for AI use. Furthermore, transparency is necessary regarding how AI systems operate, and all this must be under a supervision of public authorities. Dear colleagues, development is not a zero-sum game. One country's positive progress do not take away from other. On the contrary, it creates more opportunity for all of us. Thank you for listening. Thank you, Finland. Thank you. Now the speaker from ELA, East African Legislative Assembly, Mr. J. Ntikaru Timana. Please take the floor. Followed by Burkina Faso. Speakers, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I take this opportunity to address this esteemed assembly and extend warm greetings from the East African Legislative Assembly to you all. The theme of this 149th IPU focuses on the profound impact of science, technology, and innovation, STI, on our world, and underscores its essential role in fostering a more peaceful, sustainable, and equitable world, which emphasizes everyone's right to partake in scientific progress and its benefits.
The East African community aspires to be a world leader in this respect and has gone ahead to establish specialized centers of excellence to harness its credentials. It has established the East African Science and Technology Commission, the East African Health Research Commission, the Lake Victoria Fisheries Organization, the Lake Victoria Basin Commission, the East African Civil Aviation Safety and Security Oversight Agency, all aimed at promoting scientific knowledge, research, innovation, and development. The work of these specialized institutions are shared with leading world bodies and other national bodies in EAC partner states because they seek to mitigate challenges that affect our everyday living. Further, in Africa, our parliament have recognized the importance of digital transformation. We are actively working to bridge the gap between our institutions and the people we serve. We have implemented various initiatives to enhance public engagement, to improve transparency, and increase accountability. However, we are also aware of the challenges that lie ahead, particularly in terms of resource allocation, gender disparity, capacity building, including dual-use technologies, the global technology divide, regulatory lag, data privacy concerns, rising inequalities, and cybersecurity. We therefore pay great attention to emerging technologies, data sharing, data effects, local content and standardizations, social media, and virtual representation, among others. We are also in the process of leveraging digital tools to streamline the legislative process. And in the oversight role, in the near future, we strive to use technologies such as data analytics and artificial intelligence to help monitoring parliamentary activities more efficiently. On transparency, IALA is keen to promote this as a key to achieve accountability. However, to realize best results, we also seek to promote efficiency and cost effectiveness in what we set out to do. As I conclude, it's crucial for us to collaborate internationally, promoting equitable access to benefits of STI. Our regulatory frameworks must remain adaptable to the rapidly evolving technology landscape. We must continue to play a pivotal role in fostering a safe and inclusive environment in which technology supports rather than undermine human rights, and also to ensure inclusivity and diversity by broadening access to STI careers, particularly for women and youth, so that they can engage in these fields meaningfully. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this is our opportunity as parliamentarians to shape a peaceful, sustainable, and just world for future generations. I thank you all. Thank you. Thank you, Ella. Thank you. Representative of Burkina Faso, Mr. Diallo, please take the floor, and followed by Cabo Verde. Thank you. Mesdames et Messieurs les présidents du Parlement, honorables parlementaires, chers collègues, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je voudrais vous adresser les salutations fraternelles de Son Excellence le Dr Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative
de transition du Burkina Faso. Il m'a chargé en particulier d'exprimer à cette tribune toute sa gratitude et sa profonde reconnaissance aux dirigeants de l'UIP pour l'organisation au Burkina Faso les 27 et 29 août 2024 d'un séminaire de formation au profit des députés et des fonctionnaires parlementaires de notre Parlement. Monsieur les représentants du secrétariat général, chers collègues, notre rencontre se tient au moment où toute la communauté internationale est sévèrement secouée par une crise multidimensionnelle, à la fois sécuritaire, économique, financière, alimentaire, énergétique, écologique et climatique. En décidant de nous réunir autour du thème « Exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable », l'UIP nous invite à agir ensemble en affichant notre volonté commune de contribuer à l'édification d'un monde de paix et de sécurité pour nous-mêmes et pour les générations futures. La science, la technologie et l'avenir durable, ce sont autant de défis que nous devons impérativement relever, car tous les peuples du monde, en particulier les peuples africains dans leur majorité, vivent au quotidien les affres de ces innovations. En effet, l'évolution de la science et de la technologie a permis au monde de résoudre de nombreux problèmes et de parvenir à un niveau de vie convenable. Parmi ces innovations, nous pouvons retenir particulièrement les avancées extraordinaires dans le domaine de la santé. Cependant, cette évolution scientifique et technologique porte aussi en elle les germes du déclin de notre monde, avec parfois beaucoup plus d'effets pervers que de solutions. En témoigne l'usage de l'intelligence artificielle dans les conflits avec l'utilisation de drones et d'avions sans contrôle total de l'homme. Les effets très néfastes des organismes génétiquement modifiés, source de nouvelles maladies hautement ravageuses pour l'espèce humaine. Chers collègues, la problématique soulevée par l'UIP dans le cadre de la présente session suscite plusieurs interrogations. À qui profite véritablement l'évolution scientifique et technologique? Comment peut-on utiliser la science et la technologie pour pacifier notre avenir si les États les plus puissants qui financent la recherche scientifique dictent leur loi aux autres États? Comment parvenir à la sécurité et à la paix par l'usage de la science et de la technologie si l'iniquité et l'inégalité persistent dans ce domaine? Peut-on atteindre l'objectif de paix et de sécurité tant prôné par l'UIP depuis 100 ans si les États les plus puissants utilisent l'évolution scientifique et technologique pour s'ingérer directement ou indirectement dans les affaires intérieures des États moins puissants? Comment parler d'avenir pacifique et durable avec tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans ce monde dit de civilisation? Autant de questions que nos populations, que nous représentons ici, se posent chaque jour dans le monde entier. Qu'est devenu l'homme doté de raison, de compassion et de paix? Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues, la réponse à cette interrogation est claire et nette. L'évolution scientifique et technologique ne profite grandement qu'aux États les plus puissants du monde, qui l'utilisent comme instrument d'influence et de domination politique et économique à travers le monde. Tout porte à croire aujourd'hui que la vie humaine n'a aucune valeur. Seul l'appât du gain par la terreur et la déstabilisation des États les moins avancés préoccupe les puissances de ce monde. On ne peut pas parler ici d'avenir pacifique et durable si tous les actes au quotidien montrent le contraire. Chers parlementaires, chers collègues, tous ici, nous savons exactement comment interagir avec les résultats de nos recherches scientifiques pour que le monde aille beaucoup mieux. Il faut que cette technologie soit à la portée de tous les peuples, qu'elle ne soit pas détournée à des fins barbares et belliqueux, mais uniquement dans le but d'accompagner et d'améliorer l'existence de l'être humain. Et l'homme doit demeurer le maître de sa création. Sans cela, le monde ne connaîtra ni sécurité, ni paix, et encore moins de développement durable. Aujourd'hui, à la sortie de cette rencontre, nous devons joindre nos paroles à nos actes afin de léguer à la génération future un monde où il fait bon vivre, un monde dans lequel nous sommes tous des frères et non des ennemis, un monde où les valeurs sacrées comme la vie sont respectées, valorisées et enseignées. Chers collègues, j'en appelle donc au nom du président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso à des prises de décisions et de résolutions courageuses au cours de notre présente session afin de jeter les bases de solutions durables aux questions fondamentales de sécurité, de paix, de développement durable au travers de la science et de la technologie. Chers collègues, chers parlementaires, pour terminer mon propos, je souhaiterais saluer les efforts de l'UIT et des partenaires et de ses partenaires, l'ensemble des pays qui œuvrent pour un monde de dialogue et non de guerre, un monde de vie et non de mort, un monde d'amour et non de haine.
En nous offrant cette tribune, l'UIP nous montre une fois de plus qu'elle est la maison de tous et que les problèmes du monde sont au cœur de ses préoccupations. À vous, dirigeants de l'UIP, soyez-en remerciés. À nous, parlementaires du monde ici présents, travaillons de telle sorte à ce que nos travaux sortent des résolutions et des recommandations de nature à permettre une véritable avancée dans l'utilisation rationnelle des technologies et des innovations scientifiques de notre monde. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Thank you, Burkina Faso. Now, the speaker from Cabo Verde, Mr. A. Tavares Correa. Please take the floor, followed by Estonia. Excelências, Senhor Presidente da Mesa, Senhor Secretário-Geral, Senhoras e Senhores Presidentes de Parlamentos, caros parlamentares, distintas individualidades. Em nome do Parlamento cabo-verdiano e em meu nome próprio, cumprimento todos os presentes e felicito a organização desta 149ª Assembleia Geral da UIP pela feliz ideia da escolha do tema do debate geral: aproveitamento da ciência, da tecnologia e da inovação para um futuro mais pacífico e sustentável, tendo em conta a sua importância para o presente e o futuro da humanidade. A iniciativa é mais uma prova inequívoca de que a União Interparlamentar está engajada com o desenvolvimento sustentável das nações, para cuja consecução não dá trégua na procura de melhores formas de aproveitamento dos recursos que a cada momento são colocados à nossa disposição. Excelências, a tecnologia poderá ser uma aliada fundamental do desenvolvimento das nossas sociedades se a associarmos não só ao desenvolvimento das nossas economias, das empresas e dos negócios, mas também ao campo da segurança, alocando-a à vigilância dos nossos territórios terrestres, marítimos e aéreos. A tecnologia também contribui para que tenhamos uma vigilância muito apertada sobre os fenómenos naturais, particularmente numa altura em que o aquecimento global tem provocado desequilíbrios em vários contextos geográficos. Encontramos, de um lado, territórios sacudidos por chuvas diluviais que provocam, inclusive, morte de pessoas, arrastando os seus bens e invadindo as suas casas. Em outros territórios, depara-se, porém, na mesma época, com secas severas que dizimam populações, colheitas e animais. A miúde também se encontra territórios outros, invadidos por incêndios que ultrapassam muitas vezes as capacidades nacionais de enfrentamento. O que a realidade do nosso mundo nos evidencia é um mosaico de contrastes que ameaçam a nossa segurança. Num ou noutro caso, há sempre a possibilidade de associar a tecnologia para aumentar a nossa eficácia, tanto na componente da prevenção das adversidades, como na da resolução dos problemas daí advinentes. Podemos dizer que os desafios elencados requerem um aperfeiçoamento constante das tecnologias aplicadas à vigilância dos fenómenos climáticos de natureza. Não podemos ignorar que vivemos numa era marcada por avanços tecnológicos extraordinários. A ciência e a inovação estão a transformar rapidamente o mundo em que vivemos, oferecendo soluções para desafios globais, como as alterações climáticas, a saúde e o desenvolvimento sustentável. No entanto, é inegável que o progresso tecnológico também traz consigo riscos, tais como a crescente desigualdade, o desemprego tecnológico e a privacidade dos dados. Esses problemas também são fenómenos que ameaçam a paz global. Não revestem de segurança nem a vida das instituições, nem a vida privada dos cidadãos. A academia já fala numa nova colonização, a colonização de dados. É preciso que tenhamos muito cuidado para não deixarmos os cidadãos numa posição frágil, como meros instrumentos nas mãos das grandes empresas tecnológicas globais que constroem fortunas
com a comercialização de dados privados dos cidadãos. Cabe a nós, parlamentares, garantir que esses avanços sirvam para criar um mundo mais justo, inclusivo e pacífico. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9, que foca na inovação e nas infraestruturas, e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17, que incentiva parcerias, são especialmente relevantes neste contexto. É nossa responsabilidade assegurar que os benefícios da ciência, tecnologia e inovação cheguem a todos os segmentos da sociedade, em particular às mulheres, jovens e grupos vulneráveis, conforme está destacado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Devemos reconhecer que a desigualdade no acesso à ciência, tecnologia e inovação ainda é uma realidade, especialmente entre os países do Norte e do Sul global. Para superarmos essa clivagem, é vital promover investimentos em ciência e tecnologia nos países em desenvolvimento, apoiando iniciativas que impulsionem a investigação e a inovação local. Só assim poderemos mitigar o fenómeno da fuga de cérebros e criar um ambiente em que o talento científico possa florescer em todas as nações. Excelências, outro aspecto crucial é a regulação ágil e eficaz das novas tecnologias. Sabemos que o ritmo do progresso muitas vezes ultrapassa a capacidade dos quadros regulamentares de se adaptarem. A inteligência artificial, por exemplo, traz grandes promessas, mas também levanta preocupações quanto à privacidade, ao desemprego e ao uso indevido de dados. É nosso dever legislar de forma preventiva, garantindo que a inovação tecnológica seja um instrumento para a paz e o desenvolvimento humano e não uma fonte de exclusão ou violência. Gostaria ainda de sublinhar a importância da inclusão de todos os atores sociais neste processo, desde cientistas, investigadores, até governos, o setor privado e a sociedade civil. O diálogo e a cooperação são fundamentais para que possamos aproveitar o potencial transformador da ciência, tecnologia e inovação de forma ética e equilibrada. A Carta sobre a Ética da Ciência e da Tecnologia é um excelente exemplo de como podemos abordar essas questões com um compromisso claro de colocar o ser humano no centro da elaboração de políticas. Por fim, a ciência e a tecnologia devem ser vistas como ferramentas poderosas para a construção da paz. Em Cabo Verde, estamos cientes de que a cooperação científica, o intercâmbio de conhecimentos são cruciais para prevenir conflitos e promover o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, projetos como a Ciência para a Paz nas escolas são essenciais para transformar diferenças em oportunidades de diálogo e colaboração. O futuro está nas nossas mãos. Ao aproveitarmos a ciência, tecnologia e inovação de forma consciente e inclusiva, podemos não só enfrentar os desafios atuais, como também construir um mundo mais justo, seguro e sustentável para as próximas gerações. E Cabo Verde não quer ficar fora desta luta e da procura de soluções para esse desafio. Cuidemos das nossas sociedades, desenvolvendo políticas que coloquem as tecnologias ao serviço da paz e do desenvolvimento. Quanto mais não seja, vale a pena a humanização da técnica para servir ainda melhor a humanidade. No Sul global, em África, nas ilhas de Cabo Verde, precisamos incrementar a interseção da tecnologia com os processos sociais, económicos, políticos e securitários. Tudo isso sem nunca perder de vista a alma da nossa existência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Thank you, Cabo Verde. And now to Estonia, Madam M. Lori, please take the floor, followed by Estonia. Tanzania, sorry. Yeah, that's right. Distinguished Chair, dear colleagues, honorable hosts. Estonia is a firm believer of integrating science, technology and innovation into everyday life. The digital society has been seemingly integrated into Estonia's daily life, becoming both a hallmark of our international success and driver of economic growth.
With its modern system of e-governance and widely priced digital services like e-voting and online tax returns, Estonia proves that setting high goals and being persistent can bring superior results. Of course, we want more and technology advances. Hence, we are developing new systems and servicing, upgrading the old ones, and looking carefully and learning from other countries. We as politicians play a crucial role in bringing the state closer to our citizens. If they are spending more time on the internet, then the public sector should use the possibilities. The digital public sector not only enhances transparency and accountability, but also makes political process more accessible and inclusive, leading to policies that better reflect the needs of citizens. Estonia is the first country to use e-voting for all elections. It increases the participation rates in the groups which are with high mobility rates like young and professionals, but also those who with low mobility possibilities like pensioners or disabled. Naturally, innovation and use of new technologies does not come without risks. We are continuously adapting the latest technology to the services of our free societies, supporting democracies and educate our people regardless of their age to successfully tackle contemporary challenges. We should acknowledge that by doing so, our countries will become more resilient against hostile actors in the area of hybrid warfare, as well as better prepared to face various risks. Information warfare has become an almost integral part of our lives. Attacks on democracy are not only getting more frequent, but also more exhaustive. Evidence-based information is constantly being challenged by artificially generated materials, and we must be aware to not fall into its traps. Deepfake, thoroughly created IA photos and videos of people and places we know, including politicians and world leaders, is here to stay, and it is our duty as a society to tackle it. We need to improve our media information literacy, understand the importance of cyber hygiene, recognize threats, false information and manipulation. Media literacy is crucial in a democratic system since the public opinion is often shaped by media narratives. This is where we all are very vulnerable to information warfare. Fake news often exploits existing societal divides, intensifying polarization and increasing instability between communities. Specific groups, young and women particularly, are often targeted to frighten and silence them. We see increasingly that fraudsters and those aiming to undermine civil societies and democracy are working globally. Hence, the most effective way is work together. Fortunately, there are innumerable good practices to tackle these challenges. In Estonia, perhaps one of the most effective measures has been restricting the disinformation narratives. Since February 22, Estonia has restricted access to 53 Russian TV channels and 307 websites that are agitating for war. To ensure that local speakers could access faithful information of their interest, we have supported independent Estonian media outlets in creating and enhancing content in Russian language. Additionally, our government, media and NGOs cooperate to expose influence, origins, activities, methods, to offer factual information and hence societal resilience. Our different kinds of services, including international security service, intelligence services, information system authority, are publishing annual reviews and, if possible, openly communicate on influence operations targeting Estonian society.
Similarly, NGOs and media outlets do regular research on disinformation and raise public awareness on media literacy. We have several regular fact-checking teams exposing deliberate disinformation and potential foreign influence on specific campaigns. Disinformation is not only a challenge for Estonia, but for all of us in a democratic world. It is not only a threat to our security and stability, but our dignity and humanity as a whole. We cannot afford to ignore it, to tolerate it. However, we should not let it to stop from creating more accessible and engaging public sector and digital spaces. Let us commit to digital future and ensure we acquire the skills necessary to minimize the threats and increase the political participation of all our citizens. Thank you for your attention. Thank you very much to Estonia, and best regards from your new chair. I'm Volkmar Klein, and regards from Germany. And our next speaker is from Tanzania, Mr. Magama, followed by Denmark. Mr. Chair, Tanzania, with its rich natural resources and diverse ecosystems, faces both opportunities and challenges in harnessing science, technology, and innovations for sustainable development. This brief presentation attempts to discuss such opportunities and challenges in view of promoting peace and sustainable future as follows. First, renewable energy technologies. The deployment of renewable energy technologies has significantly increased in the world over the past decade. In 2023, renewable energy sources, including solar, wind, and hydro, accounted for approximately 29% of global electricity generation. Up to 2023, Tanzanians installed renewable energy capacity exceeded 2,115 megawatts from hydroelectric power and 50 megawatts from solar energy. The government of Tanzania has set ambitious targets to significantly increase renewable energy in the country. Second, technological innovations in healthcare. Healthcare innovations have drastically improved disease prevention and treatment. Telemedicine, for instance, has expanded access to healthcare services, particularly in remote areas. According to Market Research Future 2024, in 2023, the global telemedicine market was valued at $83 billion, with projections indicating it will reach $155 billion by 2027. In Tanzania, the introduction of mobile health technologies has expanded access to healthcare services, and according to Tanzania Ministry of Health, mobile health initiatives have facilitated over 50 million consultations through mobile platforms, significantly improving access to healthcare in underserved regions. Third, science, technology, innovations, and economic development. Science, technology, and innovation drives economic growth by fostering innovation and business by improving efficiency and performance. The World Bank reports that young countries investing heavily in digital technologies such as automation and artificial intelligence experience higher productivity growth. Moreover, emerging technologies create new job opportunities. The World Economic Forum reports that sectors such as artificial intelligence, cybersecurity, and renewable energy are expected to create 7 million new jobs globally by 2025. This job growth contributes to economic stability
and reduces unemployment. In Tanzania, STI has played a significant role in fostering regional cooperation. Tanzania, as part of the East African community, has engaged in joint research initiatives on shared natural resources and environmental management. The Lake Victoria Environmental Management Project, involving Tanzania, Uganda, and Kenya, has focused on sustainable fisheries management and pollution control. Challenges, recommendations, and conclusions. Major challenges that come along with the advancement in science, technology, and innovations include ethical and environmental issues, limited and uneven access of the technology, especially by remote rural communities, organizational and institutional resistance to adopting the new technologies, and insufficient investment. While challenges remain, the potential benefits of STI in creating a more harmonious and resilient world are substantial. Continued investment in STI, combined with thoughtful policy and regulations, will be key to realizing these benefits and building a sustainable future for all. To truly harness these advancements for the greater good, we must ensure they are deployed in ways that promote equity, inclusivity, and environmental stewardship. The IPU's role in these endeavors is therefore crucial. By fostering collaboration among nations and stakeholders, we can facilitate the exchange of best practices, support policies that encourage responsible innovations, and address disparities in access to technology. As parliamentarians, we understand the critical role that policy and governance play in translating scientific and technological advances into tangible benefits for our societies. Our collective efforts can pave the way for a future where science and technology are not only drivers of economic and social progress, but also pillars of peace and sustainability. Merci, obrigado, gracia, asante sana. Thank you for listening, and I beg to submit. Thank you very much, Tanzania. The next speaker is Mr. Skriver from Denmark, followed by Tonga. Mr. Chair, dear colleagues, thank you for the opportunity to speak. When I attended my first IPU assembly almost 2 years ago, I was very excited about what I was getting into. I saw great potential in having a dialogue with each other across the world. I believe that as long as we can talk with each other, as long as we can have a good, trust-based and constructive dialogue, we can make the world a slightly better place. That must be our most important task as politicians. I'm sure that all of you, colleagues from around the world, work in your national parliaments and the IPU with that purpose in mind. In Denmark, we have a broad coalition government with different interests, and our IPU delegation is also broadly represented. But we have a common goal. We all want to promote dialogue and find common solutions despite our differences. There are many challenges facing the world today. One of them is the speedy technological development. In some ways, it is a bit paradoxical because the development has given us incredible opportunities. Just think about how much could actually function and stay connected during the corona pandemic thanks to new technology. Denmark is among the most digitalized countries in the world, and we benefit a lot from technology. For instance, in the healthcare system, which can provide security for the elderly, among other things. However, it is only a sensible use of technology that can pave the way forward. I see some worrying trends out there for something that I think we all find important here, namely our democracy.
when technology is used to plant misinformation and disinformation in our population, it is worrisome and dangerous because it creates division within our societies. It undermines trust in our political institutions. Therefore, we all have a huge responsibility to use new technology with great care. We have a responsibility to ensure that our populations can trust the information that comes out. Similarly, it is important that we set clear rules and requirements for the defense forces' use of new technology. Technology should be used to build bridges, make connections, and link us together, not in a regime's fight to defeat a political opponent. On this point, I must unfortunately say that the world today leaves much to be desired. That is why I mentioned it here at the Assembly today, because we have the opportunity now to do something about it. We can act, and we have a responsibility to act. And it is by our actions that we can make a difference. It is in our actions that the population make their judgment. When we agree on something in the IPU, then we have to stick to our common decision. This counts for all of us, for you, for me, and for our president, Mrs. Axon. I have not been happy to see our president speaking to the Russian president the way it took place. We still don't know if our president referred to the relevant IPU resolutions on Ukraine. That is a pity. I started by saying that I was excited to join the IPU, and I will conclude by saying that I find our forum of great value, because we can exchange ideas and thoughts, because we can talk to each other. If we can succeed in our cooperation, then we can ensure a world that really is making progress, leaving no one behind. When I look at the international conflicts that take place right now and how the new technology is being used, I become concerned that the development is going in the wrong direction. In this way, we will not pass on a better world to the next generations. Therefore, I hope and I will work for a better way forward, because the opportunities are great, but they can also be misused. Let us work together on this. Let that be my concluding message today. Thank you for listening. Thank you very much to Denmark. The next speaker is Mr. Fakafanua from Tonga, followed by Montenegro. Chair, speakers and presiding officers, members of Parliament, distinguished delegates, I bring warm greetings from the Kingdom of Tonga and the Legislative Assembly. It is an honor to contribute to this crucial debate, particularly in addressing the concerns already shared by many remote Pacific islands. We've separated by larger and more technologically advanced countries, which presents unique challenges. Fellow delegates, we live in a time of unprecedented technological change. Discoveries brought about by the Fourth Industrial Revolution are disrupting the global economies and transforming countries, institutions, industries, and individuals' lives. The potential of technology to power progress is enormous. It is our job as policymakers and legislators to use science, technology, and innovation to chart a course towards more sustainability, prosperity, and peace. The issue then for us small island developing nations is the availability of science and technology through technological transfers and capital infrastructure investments. Digital technologies have impacted financial markets, public finance, and development pathways
through the spread of cloud computing, blockchain, big data, and artificial intelligence, amongst many other innovations. The COVID-19 pandemic has underlined digital technology's importance as people and businesses explore teleworking options, students switching to distance learning, and online retailing skyrocketing. Affecting nearly every sector, digital technologies can improve resource efficiency, support circular economies, and enable zero-carbon energy systems, and help monitor and protect ecosystems and vulnerable economies. We have much to benefit. Countries have committed to strengthening domestic resource mobilizations and mobilizing additional finance to achieve the 2030 agenda. However, this is not enough. Developed countries aim to meet their official development assistance, or ODA, which are commitments to enhance innovation and promote diffusion of research to developing countries. Countries have also pledged to enhance North-South, South-South, and triangular regional international collaboration, cooperation, and access to science, technology, and innovation. However, there exists persistent gaps between developed and developing countries. Access to and use of existing technologies, as well as the persistent digital divide, continue to exist. In terms of the climate and the environment, a number of developing countries have underscored the need for enhanced technology development and transfers to enable the transition to renewable energy sources and long-term low-emission development in their nationally determined contributions under the Paris Agreement. Developed countries' pledge of raising $100 billion a year to climate finance has also proven difficult to achieve. While public and private climate finance has been on the rise, it still falls significantly short of the aspirations and the goal under the Paris Agreement. As some of the most vulnerable countries to the devastating impacts of climate change, by prioritizing science, technology, and innovation, we can enhance our climate resilience through advanced early warning systems and sustainable agricultural practices, ensuring food security and safety for all our communities. Harnessing and investing in renewable energy sources like solar and wind will reduce our reliance on fossil fuels and empower the energy independence that we need. In marine resource management, technology helps us to protect our vulnerable fisheries and ocean ecosystems, sustaining our food supply and boosting our economies. Health innovations, particularly in technology and medicine, can bridge the gap in healthcare access, especially in our small islands and for the most vulnerable communities in our isolated constituencies. Strengthening education in STEM will cultivate skills and adapt our young workforce to be capable and drive the future of their island nations. Moreover, sustainable tourism practices and improved connectivity will bolster our economy while protecting our environment. Engaging our communities through participatory governance and data-driven policies will foster peace and collaboration as well. Science, technology, and innovation are crucial for building peace by using them to tackle underlying issues that lead to conflict. By using advanced tools like data analytics and artificial intelligence, we can improve conflict resolution, enhance communication, and encourage cooperation amongst communities. Innovations in renewable energy, healthcare, and education help reduce poverty and inequality, which is one of the primary drivers of unrest and civil disruption. If technology is to deliver on its promise to help achieving the SDGs as well as peace and prosperity, it is crucial for us parliamentarians to ensure that we legislate, scrutinize, and advocate for the development of equitable disbursement of sound science, innovation, and technology. Not just that it's safe, but also for the beneficial of all our people. Together, by embracing the harnessing of science, technology, and innovation, we can forge a peaceful and sustainable future for all our nations. Thank you very much, Chair.
Thank you, Tonga. And our next speaker is Mrs. Pejovic from Montenegro, followed by Bahrain. Thank you, Mr. Chair. Dear fellow colleagues, while I was traveling here from my home country, I realized that my father was born 80 years ago and that he witnessed the rapid expansion of technological development. As a child, he did his homework under the candlelight. As a teenager, he saw TV for the first time. And he learned how to use computer later on, very often alongside with me. And eventually, I became his teacher when it comes to smartphones. When I was away from home in his 70s, he learned how to make video calls, allowing us to communicate despite an ocean apart and 6-hour difference between our days. But when COVID-19 happened, my father was baffled by the fact that I could work from our kitchen and that I can collaborate in real time with colleagues and clients across the globe. His confusion just mirrored that of outdated laws governing technology. New technologies challenge our traditional systems and agreements every day. Many of our established structures, whether in social welfare, taxation, or labor, struggle to keep pace with this rapid evolution. The labor market, for instance, is undergoing significant changes, and our laws are often ill-equipped to address them. I assume that we all have struggles to provide enough protection, legal protection for web workers or workers on web platforms. Also, algorithms for hiring have been shown to reinforce gender inequality, and yet we continue to rely on them without fully understanding the consequences. You know that algorithms is working because of the data that we create, and according to those algorithms, the best person for the position of CEO is a man. We are living in the world where misinformation spreads like wildfire, where social media can foster hate and distrust, and where artificial intelligence is not just a tool, but also a potential weapon. We often hear the phrase that the road to hell is paved with good intentions. And that's true in case where artificial intelligence-powered weapons can make it easier than ever to harm rather than to heal. So I ask you, if good intentions can pave the way to destructions, what will pave the path to peace, to safety, to a world where technology uplifts humanity instead of tearing it apart? The answer must be unity, ethic, and love. We are at the crossroads, and the world needs new laws, new agreements that reflect our present reality. Our capacity for literacy and technology must evolve not just for youth, but also for the generations like my father's. We all deserve the future shaped not by confusion and division, but by cooperation and humanity. We all need to create a future where technology serves as a force for good, governed by ethical principles and shared commitment to the well-being of all. We owe that to our parents, we owe that to ourselves, and we owe that to our children. Thank you. Thank you to Montenegro. And the next speaker is our previous chair of this assembly, Mr. Fakro from Bahrain, followed by Peru. Good morning, everybody. I'll speak in Arabic. معالي الرئيس، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان جديراً بهذا الاجتماع أن يسلط الضوء على الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار
ومن أجل مستقبل أكثر سلما واستدامة وعدلا وازدهارا في ظل مرحلة حساسة يعيشها العالم أمام تحديات معقدة تهدد السلم وتحاصر العدالة وتعيق الازدهار وتعطل الخطى الرامية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وتبتعد عن التطبيق الحقيقي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجعلنا أمام مؤشرات خطيرة في الالتزام بأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا والتقنية الحديثة. ولم يعد تحديد الفجوات أو الحديث عن الشراكة بين مجالسنا وبرلماناتنا كافياً لوحده من أجل تحقيق عالم أكثر أمناً واستقراراً، إلا بتوظيف الجهود الجادة للتعامل مع المخاطر والتحديات المحتملة عبر تفعيل التعاون متعدد الأطراف تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي للوصول إلى نتائج تفضي لأطروحات استرشادية محكمة تؤمن التوازن بين التسارع المضطرد في التطور التقني والتكنولوجي والحاجة الماسة لإيجاد تدابير للحماية من السلبيات المترتبة على ذلك، بحيث يتم توظيف التطور والتكنولوجيا لخير البشرية وتقدمها وازدهارها، لا لممارسات تدمير واختراقات أمنية تطال الأرواح وتهدد الحياة. معالي الرئيس، الحضور الكرام، تمثل اجتماعاتنا فرصة ماثلة لتبادل التجارب التي تدخل في سياق الهدف الذي نصبو إليه جميعاً. فمملكة البحرين انفتحت مبكراً على الوسائل العلمية والآليات التكنولوجية المتطورة، واستوعبت ابتكارات العصر الحديث ووظفتها في مسار التنمية المستدامة، حيث انبثقت الرؤية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصدرت توجيهاته الكريمة لوضع خطة وطنية شاملة تؤمن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية. واستطاعت السلطات ومؤسسات مملكة البحرين أن تحشر الإمكانات والقدرات من أجل تحفيز الابتكار عبر مبادرات نوعية. أصبحت البحرين واحدة من الدول الأكثر نشاطاً في مجال التنمية المستدامة والاستفادة من العلم والتكنولوجيا، الأمر الذي أهلها لتحقيق المركز السابع عالمياً بمؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات. ولا زالت مملكة البحرين في إطار العمل الحكومي تولي اهتماماً متواصلاً بالتطوير والابتكار ودمج مسارات العمل بعلوم التكنولوجيا، بحيث دشنت هياكل إدارية عصرية تستوعب من متطلبات المرحلة كاستحداث إدارة حكومية للابتكار والتقنيات المتطورة، وفتحت الباب أمام الشراكة المجتمعية في صناعة التطور التنموي الحديث، مع توفير نظام وطني إلكتروني مبتكر ومتكامل يمكن المجتمع من التواصل مع كافة الجهات الرسمية من خلال منصة تفاعلية فاعلة. وقد تأتى لمملكة البحرين أن تبلغ غاياتها من خلال منظومة تشريعية متقدمة من خلال حزمة قوانين وتشريعات تستوعب متطلبات العصر، كقانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون تزوير خدمات الحوسبة السحابية، وقانون السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، وقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، إلى جانب قانون حماية البيانات الشخصية، بما يحقق التطور والنمو الاقتصادي ويعظم من فوائد الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين، ويسهم في مكافحة الجرائم السبرانية ويحافظ على خصوصية الأفراد وحمايتهم من الجرائم الإلكترونية، إلى جانب ما تعكف عليه السلطات في البحرين حالياً من دراسة قانون متكامل ينظم استخدامات الذكاء الصناعي في سبيل تحسين استغلال الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أكثر سلماً وعدلاً وازدهاراً. معالي الرئيس، الحضور الكرام، انطلاقاً من رسالة مملكة البحرين الإنسانية، فقد أنشأت مملكة البحرين جائزة الملك حمد للتعايش السلمي من أجل تعزيز ثقافة التعايش والتسامح، دعماً لجهود التضامن الإنساني وإنهاء للحروب والنزاعات. وقد توج ذلك بتوقيع مذكرة تفاهم بين المركز مع الاتحاد البرلماني الدولي بهدف بناء القدرات وتعزيز الأطر التشريعية والبرامج التعليمية
والتدريبية وآليات التنسيق والعمل المؤسسي المشترك في مجال ترسيخ قيم التسامح والوئام والتعايش السلمي. وفي هذا السياق نعلنها بوضوح أن اجتماعنا اليوم مطالب بالانحياز إلى القيم والكرامة الإنسانية، وأن برلماناتنا بحاجة للعودة إلى المبادئ التي اجتمعت عليها في الاتفاقيات والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإنقاذ ماء وجه العالم الذي باتت إسرائيل تهدره من خلال الجرائم الفظيعة التي ترتكبها بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، وهي جرائم لا تغتفر في ظل صمت مطبق للمجتمع الدولي الذي يمثل غطاء وشراكة في استمرار آلية التدمير والقتل التي لم يسبق لها للبشرية أن شهدت وحشيتها وبشاعتها في العقود الأخيرة، وأن جمعيتنا هذه أمام اختبار حقيقي للمصداقية في الوقوف مع حقوق الإنسان من خلال تصويتنا على البند الطارئ وفق الطلب المقدم من المجموعة العربية والهادف لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بشكل فوري، ودعوة البرلمان الإسرائيلي للامتثال لقرارات الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية مع مراعاة التطلعات الإنسانية التي يتضمنها الطلب، وذلك ينسجم مع موقف محكمة العدل الدولية وقرارها المؤكد على أن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، فضلا عن النوايا التوسعية الإسرائيلية والتي تتجلى في حرب الإبادة في قطاع غزة والغزو البري في جمهورية لبنان. وأننا كممثلين للشعوب في دولنا ندعو المنظمات الدولية إلى اتخاذ القرارات الكفيلة بحماية الشعبين الفلسطيني واللبناني من أجل منع الجرائم التي ترتكب بحقهما وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية. سيد الرئيس، أخيرا سيظل الحديث عن الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلما وازدهارا مرهونا بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام للجميع، والعمل على إيقاف ممارسات بعض الدول باستغلال العلم والتكنولوجيا بما يضر البشرية ويهدد حياة الإنسان ومستقبل الأجيال القادمة. وشكرا لكم وشكرا لاستماعكم معالي الرئيس. Thank you to Bahrain. The next speaker is Mrs. Alva from Peru, followed by Libya. Buenos días a la mesa electiva y un saludo a todos los presentes. En un escenario nacional y global tan complejo como el actual, sobre todo en los aspectos social y político, es imprescindible pensar y repensar las propuestas de solución para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Una de las tareas más importantes de los Estados es reducir la brecha de desigualdad. En ese sentido, la tecnología, que es una herramienta imprescindible del siglo XXI, no debe servir para incrementar las desigualdades, sino por el contrario, para igualar a los ciudadanos en las oportunidades de su uso. Complementariamente, los parlamentarios tenemos la misión de regular su uso para prevenir los delitos y sancionar temas como el acoso, la desinformación y la vulneración de la intimidad de todos los ciudadanos, sin distinción de ningún tipo. En el Perú, en cumplimiento del artículo 14 de la Constitución Política, que establece el deber del Estado de promover el desarrollo científico y tecnológico del país, estamos promoviendo la inversión en ciencia, tecnología e innovación, que es fundamental para el desarrollo económico y el progreso social. La investigación y los avances en el campo de la tecnología ecológica contribuyen al progreso económico y social al tiempo que respetan el medio ambiente y construyen sociedades más inclusivas, tal como lo sostiene la UNESCO. El Congreso de la República del Perú, para tomar decisiones, debe seguir avanzando hacia el uso de la información científica imparcial y relevante sobre cualquier asunto que estén tratando. Es por esta razón que los parlamentos del mundo tienen una oficina de asesoría científica. Durante mi gestión como presidente del Congreso peruano, en el periodo 2021-2022, promoví que el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios implemente actividades en estos temas, poniendo así al Congreso del Perú al nivel de otros parlamentos del mundo. La innovación permite aplicar las técnicas científicas y los conocimientos tecnológicos al desarrollo de productos y servicios útiles para facilitarle la vida al ciudadano, así como a la creación de empleo, inclusión social y desarrollo de nuestros países.
Dentro de la organización institucional del Parlamento peruano, debo mencionar que el Congreso de la República cuenta con la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, la cual ha logrado aprobar 38 proyectos de ley. Y en cuanto a los proyectos de ley que aún están siendo encaminados, debo mencionar el proyecto que fomenta la implementación de ciudades inteligentes, sostenibles y confiables, que ya cuenta con un dictamen aprobado por unanimidad y que debe de aprobarse en el Pleno del Congreso. Fomentará así el despliegue de ciudades inteligentes en el marco del Sistema Nacional de Transformación Digital con enfoque territorial. En junio del 2021, el Congreso peruano aprobó una ley que crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establece una gobernanza y fortalece al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en julio del presente año se aprobó una modificación a dicha ley a fin de incorporar el fraude científico como infracción muy grave. Con respecto a la inteligencia artificial, el año pasado aprobamos en el Congreso la Ley 31.814, la cual tiene como objetivo promover el uso ético, sostenible y transparente de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Asimismo, he presentado un proyecto de ley mediante el cual se propone incorporar en el Código Penal como circunstancia agravante la utilización de la inteligencia artificial para la comisión de delitos. Por otro lado, no debemos dejar de mirar nuestra misión fundamental desde los parlamentos para el fortalecimiento institucional y el afianzamiento de la democracia. En ese sentido, debo informar con satisfacción que el Perú ha superado una crisis política que se agravó con la pretensión golpista del gobierno anterior liderado por Pedro Castillo, hoy preso por graves delitos en torno a esta decisión. El Congreso peruano estuvo a la altura y logró una sucesión constitucional que institucionalmente ha estabilizado el país y ha frenado las violentas protestas de sectores extremistas. En ese sentido, para el Perú es especialmente gratificante ser la sede este año 2004 del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que representa el 60% del PBI mundial y más de la mitad del mercado global. Finalmente, el Perú reafirma su compromiso para seguir avanzando en la promoción responsable de la ciencia y tecnología e innovación. Muchas gracias. Thank you very much to Peru. Our next speaker is Mr. Salim from Libya, followed by Portugal. سيادة الرئيس الجلسة، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنعقد هذه الدورة وعلى رأسها جدول أعمالها بند الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلما واستدامة. لا أحد ينكر دور العلم والتكنولوجيا في الرفاهية الإنسانية، بل إن التقدم العلمي أنقذ الإنسان من الجوع والفقر والأمراض المستعصية، وتعزيز المعارف ونشرها واستخدامها وتوجيه الجهود تجاه العلم والتكنولوجيا يحقق أهداف التنمية المستدامة. لكن في ظل الظروف الدولية التي تعج مع كل الأسف بتفاقم النزاعات والأزمات واتساعها واحتدامها مع كل الخسائر البشرية الفادحة والتداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنتج عنها انتهاكات لحقوق الإنسان، في حين إن المنظومة الدولية تقف عاجزة حيال ذلك، فإننا نجدد تخاذل مشينا تجاه الحرب ضد أهل غزة، فلا ملاحقة ولا معاقبة للمجرم الذي ما زال يرتكب مزيدا من الإبادة الجماعية للمدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ وتجويع والتهجير ضدهم. والكيان الصهيوني لا يكترث بالقرارات والقوانين حتى غدا يشكل تهديدا لاستقرار المنطقة بأسرها وخطرا على الأمن والسلميين الدوليين. كيف يكون هناك سلام وتنمية وتعايش سلمي في ظل ممارسة الكيان الصهيوني لهذه الجرائم التي يندى لها كل جبين باستخدام العلم والتكنولوجيا؟ لم يعد يكتفي الكيان الصهيوني بالحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني والدم النازف من غزة، بل انتقل الصراع إلى لبنان وأصبحت تحت القصف والدمار وقتل الأبرياء وإرغام العائلات على النزوح في ظل ظروف إنسانية قاسية. أمام حالة الشلل التي يعيشها مجلس الأمن لوضع قراراته ذات الصلة بالصراع العربي الصهيوني
موضع التنفيذ، وبالتالي لن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار ما لم يتم إنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية المحتلة. السيدات والسادة الحضور الكريم، لقد أصبحت التكنولوجيا تعكس الجشع والطمع في الاستيلاء على مقدرات الشعوب الأخرى والصعود على إشلاء الآخرين تحت مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. إن السلام والاستقرار والتنمية والازدهار لا تعتمد على الموارد الاقتصادية أو الطبيعية فحسب، لكن على قدرة المجتمع الدولي على نشر العلم والتكنولوجيا من دون تمييز، بما يعود بالنفع على البشرية، خاصة بعد النزاعات والصراعات والأزمات والكوارث. ويجب أن نكون حذرين في استخدام هذا التقدم من أجل مستقبل مشرق أكثر سلمة واستدامة. وفي ليبيا، وإيمانا من مجلس النواب الليبي بأن التنمية المستدامة تحقق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء، فقد سن العديد من التشريعات والقوانين التي تتعلق بدعم العلم والتكنولوجيا والابتكار، منها قانون الجامعات الذي يعمل على تأهيل الكوادر والكفاءات في فروع العلم والمعرفة، لتسهم في وضع الخطط والمشاريع التنموية وتنفيذها، وتشارك في خلق بيئة داعمة لتحسين نوعية الحياة في المجتمع. وقانون مرتبات العاملين في قطاع التعليم في إطار تحسين أوضاع المعلمين وحقوقهم ومزاياهم، وقانون تنظيم التعليم التقني والفني والمهني، وذلك لتعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة مؤشراتها وإعادة الإعمار لتكون هناك بيئة تحتية. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن نقل العلم والتكنولوجيا والابتكار أحد السبل الأساسية الكفيلة بتعجيل السلام والتنمية، فإني أدعوكم من هذا المنبر البرلماني إلى العمل على تعزيز وتحقيق المبادئ التي تشكل أساس ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان مبادئ القانون الدولي، التعاون الدولي لضمان الاستفادة من استخدام التكنولوجيا ليعم السلام والإنماء الاقتصادي والاجتماعي للشعوب، وإعمال حقوق الإنسان وحرياتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وملاحقة ومعاقبة كل مرتكبين الجرائم حيال الاستخدام السيء الذي أضر بالبشرية، اتخاذ التدابير اللازمة حيال المخاطر والتحديات التي تواجه استخدام التكنولوجيا، بما في ذلك التدابير التشريعية الكفيلة بمنع استخدامها بما يضر بالبشرية والحريات الأساسية أو إساءة استعمالها، موازنة الدول النامية والفقيرة للرفع من القدرات العلمية والتكنولوجية وتذليل الصعوبات التي تواجهها وتوزيع الفرص وتنميتها عن طريق التعاون للتعجيل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. أشكركم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you to Libya. Our next speaker will be Mrs. Tender from Portugal, followed by Chad. Digníssima mesa, estimados colegas, demais participantes neste fórum, as minhas saudações em nome da delegação do Parlamento de Portugal na União Interparlamentar. É uma honra participar neste fórum de partilha de contributos e práticas para que possamos tirar o melhor partido da ciência, da tecnologia e da inovação para um futuro mais pacífico e sustentável. Este é, de facto, um enorme desafio para todos os nossos países. O desenvolvimento tecnológico e a inovação são hoje incontornáveis e colocam à nossa disposição recursos de inegável valor, com um significativo impacto no nosso modo de vida, no relacionamento interpessoal e na atividade profissional. A sua relevância não pode, no entanto, distrair-nos de potenciais riscos e de eventuais conflitos éticos, devendo os parlamentos nacionais acautelar estas questões através de legislação que garanta direitos, liberdades e garantias, o respeito pela proteção de dados pessoais e pela propriedade intelectual,
a redução progressiva das desigualdades de acesso e a capacitação para a criação e utilização eficazes, conscientes e respeitadoras dos princípios consagrados nos nossos normativos legais e na Carta da IUP sobre a ética da ciência e tecnologia. Os Parlamentos devem garantir que os benefícios da ciência, tecnologia e inovação chegam a todos os segmentos da sociedade, em especial mulheres, jovens, idosos e outros grupos vulneráveis, como os mais desfavorecidos e os que têm menos qualificações académicas. Para isso, os deputados podem promover políticas públicas que priorizem o acesso às tecnologias e à inovação para mulheres, jovens e grupos vulneráveis, garantindo assim que os seus benefícios cheguem a todos os segmentos da sociedade e definindo processos de monitorização e avaliação da implementação de medidas e programas. Podem também apoiar iniciativas locais, como o fomento de iniciativas comunitárias que utilizem a tecnologia e a inovação para responder a necessidades reais de determinados contextos e resolver problemas específicos. Podem, igualmente, promover iniciativas que congreguem a comunidade científica, decisores políticos e sociedade civil, convidando instituições de ensino superior, centros de investigação, laboratórios, docentes e investigadores para eventos subordinados a determinados temas, para ter contributos que suportem cientificamente a adoção de políticas públicas. Neste sentido, ousamos partilhar aqui uma boa prática do Parlamento português, a organização do Café da Ciência, que se realiza há 3 décadas no Parlamento de Portugal, em 2 edições por ano, sob a alçada da Comissão de Educação e Ciência, da qual eu sou presidente, e que permite uma partilha de conhecimentos, juntando cientistas, deputados, empresários e outros membros da sociedade civil e académica para debater um tema de atualidade, permitindo aos decisores políticos conhecer o estado da arte, as potencialidades, constrangimentos e desafios. Um evento profundamente enriquecedor, cuja última edição teve lugar há uns dias, sob o tema Inteligência Artificial Responsável, incidindo nas decisões ou nas dimensões científica, económica, social e ética. Estes debates permitem ao Parlamento incorporar na legislação e regulamentação as mais recentes investigações e inovações e as suas implicações, unindo políticos, investigadores, empresários e sociedade civil no desenho das políticas públicas. Esta aproximação pode acontecer igualmente com a deslocação de delegações parlamentares a instituições de ensino superior, laboratórios de investigação ou mesmo a empresas de criação e utilização de tecnologias e inovação, permitindo conhecer as dificuldades, desafios ou constrangimentos de cada setor. Outro desafio que se coloca aos nossos parlamentos é o de ajudar a colmatar as desigualdades no acesso à tecnologia e inovação entre os diversos países. A cooperação internacional, através de parcerias para partilhar tecnologias e boas práticas, será uma forma de reduzir as diferenças entre os países e saudamos a cooperação interparlamentar que tem aproximado diversos parlamentos e apoiado a capacitação de técnicos parlamentares e deputados. Também podemos promover o apoio à construção de infraestruturas digitais em regiões menos desenvolvidas,
fazendo investimentos nestas áreas, garantindo que as políticas de ciência, tecnologia e inovação asseguram o acesso à informação como um direito fundamental. Importa referir que é também importante que os Parlamentos melhorem a sua capacidade de utilizar provas científicas na elaboração e no controlo das políticas públicas. Através de formação e capacitação e da proximidade com o mundo da investigação e da ciência, com empresários e sociedade civil, será possível aumentar a capacidade de utilizar evidências científicas na elaboração de leis. Enquanto parlamentares, temos de antecipar os impactos a médio e longo prazo das decisões relacionadas com a ciência, a tecnologia e a inovação nas gerações futuras e na sociedade que queremos construir, definindo metodologias de avaliação de impacto, identificando ferramentas e recursos suscetíveis de violar direitos e liberdades pessoais e promovendo consultas públicas com envolvimento de peritos. Podemos fazer muito mais, cabe-nos a todos participar colaborativamente nesta área e dar o nosso melhor contributo. Obrigado pela vossa atenção e viva a cooperação e a união interparlamentar. Obrigada. Thank you very much, Portugal. Our next speaker will be Mr. Kolotu Jaime from Chad, followed by Malaysia. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande joie et un réel plaisir que je prends la parole devant cette auguste Assemblée pour partager avec vous l'approche de mon pays, le Tchad, sur la manière d'exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable, thème principal du débat général. En effet, le Tchad, pays d'Afrique centrale doté d'immenses ressources naturelles et une population jeune, dispose d'un potentiel énorme pour parvenir à un développement durable. Cependant, le pays fait face à de nombreux défis, notamment la pauvreté, la dégradation de l'environnement, la faible diversification économique, le chômage des jeunes et les conflits dans les pays voisins provoquent un afflux de réfugiés dont les conséquences socio-économiques et environnementales impactent sur ces ressources. Face à cette situation, la science, la technologie et l'innovation sont considérées comme point focal du programme du président de la République, chef de l'État, M. Mohamed Idriss Déby Itno, comme les vecteurs essentiels en vue de surmonter les obstacles ci-dessus énumérés et la solution idoine pour bâtir un Tchad pacifique et prospère. C'est dans ce souci de répondre à ce tritype de développement que le Parlement de mon pays encourage le gouvernement à élaborer des politiques budgétaires orientées vers le financement des projets pour le développement de la science, la technologie et l'innovation. Le Parlement de mon pays veille également à l'exécution harmonieuse et efficace des politiques budgétaires en lien avec ce secteur, car la STI, qui a une fonction transversale, peut être utilisée dans bien des domaines en vue d'assurer un développement durable et harmonieux. À titre juste d'illustration, il convient de noter que l'agriculture est la principale source de revenus pour la plupart des Tchadiens. Par conséquent, la STI dans l'agriculture peut aider à améliorer les rendements, à réduire les pertes post-récolte et à lutter contre le changement climatique. En matière d'énergie, le Tchad dépend fortement des énergies fossiles, mais la recherche et l'innovation
dans les énergies renouvelables telles que l'énergie nucléaire, éolienne, hydroélectrique pourrait aider à diversifier l'énergie et réduire les émissions de gaz et à effet de serre. Honorables parlementaires, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sanitaire, la STI peut également jouer dans ce domaine un rôle vital. Des innovations dans la technologie médicale telles que la télémédecine et le diagnostic à distance peuvent améliorer l'accès aux soins de santé, en particulier dans les zones rurales. S'agissant de l'éducation, l'accès à une éducation de qualité est essentiel pour garantir le développement du pays. La STI peut être utilisée pour améliorer les systèmes éducatifs en développant des programmes d'apprentissage numérique et en promouvant la formation professionnelle dans les domaines liés aux technologies. Pour ce qui concerne la gestion de l'eau, le Tchad est confronté à des pénuries d'eau chroniques. La STI peut aussi aider à gérer les ressources en eau de manière plus efficace en développant les technologies d'irrigation économique en eau et en améliorant les systèmes de prévision des inondations. Dans le cadre de l'appropriation nationale, de la mise en œuvre de la stratégie basée sur le renforcement du programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, de l'Union africaine et éliminer la pauvreté en Afrique, le gouvernement du Tchad a réalisé des investissements dans la recherche et l'innovation en créant des centres de recherche et en encourageant la collaboration entre les universités, les entreprises et les institutions de recherche. En rapport avec la technologie, le Tchad a créé en 2015 l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication après la création de la filière technique au sein de l'université de N'Djamena, la capitale. Cette école forme depuis sa création des techniciens en nouvelles technologies qui interviennent partout dans le cadre des techniques étatiques et dans les sociétés de téléphones mobiles intervenant au Tchad, ce qui représente la prise en compte de la science de la technologie ayant accéléré la numérisation de données. Mesdames et messieurs, il faut noter que de nos jours, tous les documents administratifs sont numérisés et publiés sur les réseaux sociaux. L'Internet est disponible sur les Android. La promotion, je voudrais finir ici en disant que la promotion de la science, des technologies et de l'innovation passe aussi par l'amélioration de la qualité de l'éducation scientifique et technologique dans le pays, en encourageant les jeunes à poursuivre des carrières dans les domaines des sciences, des technologies, d'ingénierie et mathématiques. Ce qui s'était traduit par l'initiative de prise des Tchadiens en 2019 à travers le ministère de l'Éducation et de la promotion civique avec des recrutements de 1436 nouveaux enseignants scientifiques contractuels de l'État le 23 octobre 2019 pour appuyer le système éducatif. En résumé, la STI offre un potentiel important pour améliorer les conditions de vie des Tchadiens et assurer le développement durable. Cependant, une adoption responsable et réfléchie est nécessaire pour maximiser ses avantages et minimiser ses risques. Une stratégie nationale claire sur l'utilisation de l'IA dans le secteur public est indispensable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Chad. Our next speaker will be Mr. Mohammed from Malaysia, followed by Bahamas. Honorable Chairperson,
Secretary, and distinguished guests. It is an honor to address this esteemed assembly on behalf of the Malaysian delegates at the 149th Inter-Parliamentary Union IPU Assembly. Today's topic, harnessing science, technology, and innovation for a more peaceful and sustainable future, is crucial as we navigate an era of rapid technological advancement. Ladies and gentlemen, in line with Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights, we must ensure that the benefits of science, technology, and innovation, STI, are accessible to all. This includes addressing disparities between the global North and South and promoting inclusivity, particularly by encouraging participation from the women and youth. This is not only a moral imperative, but also essential for fostering innovation and driving economic growth. However, with great potential comes significant risk. The dual-use nature of many technologies, which can serve both civilian and military purposes, necessitates vigilant regulation to ensure peaceful applications while not stifling innovation. Parliaments must be proactive in creating legal frameworks to meet these needs. The global technological divide remains a pressing issue. STI advancements have the potential to widen the gap between developed and developing countries. It is incumbent upon us to promote equitable access to these technologies and foster collaboration that bridges these divides. Ladies and gentlemen, the rapid pace of technological change often outstrips our regulatory frameworks. As we navigate this dynamic landscape, we must adopt more agile approaches to regulation, as highlighted in the Guide to Digital Transformation in Parliaments published by the IPU ASGP. Technological advancements also bring the challenge of technological unemployment. The rise of artificial intelligence, AI, machine learning, and automation presents a risk of significant job displacement. We must prepare for these socio-economic impacts, ensuring that policies align to protect vulnerable groups via SDG 8 on decent work and economic growth. Data privacy and security are other critical concerns. As the collection and use of personal data expand, we must balance the benefits of data-driven innovation with the need to protect individual rights. Effective privacy safeguards are essential to maintain public trust and ensure the responsible use of technology. Ladies and gentlemen, misinformation and disinformation pose additional threats, undermining public trust in institutions and jeopardizing public health and safety. Parliaments must uphold evidence-based decision-making and provide mechanisms to combat false information, including deep fake intimate images and AI-generated content that propagates hate speech or incites violence. In addressing these challenges, fostering communication and collaboration between parliaments, governments, civil society, the scientific community, and the private sector is vital. This collaborative approach ensures that diverse perspectives are considered, leading to more informed and effective policymaking. Ladies and gentlemen, Malaysia's commitment to data privacy is exemplified by the Personal Data Privacy Amendment Act 2024, which was approved in July. This act ensures compliance with data protection regulations in commercial transactions and includes enforcement measures to prevent misuse and safeguarding Malaysians' personal rights. In recognizing the need and urgency to strengthen our cyber defenses, the Parliament of Malaysia unanimously passed the Cybersecurity Act 2024. This act serves as the overarching cybersecurity legislation, which will be read together with the existing laws relating to cybersecurity in Malaysia. Malaysia is rapidly emerging as a data center powerhouse, driven by advancements in cloud computing, AI, 5G, IoT, and e-commerce. The data center market in Malaysia is expected to grow by 72% from 2022 to USD 2.25 billion by 2028,
surpassing Southeast Asia's own 47% growth. It is crucial to develop robust frameworks for regulating dual-use technologies. In March 2017, Malaysia issued a Gazette order to incorporate the EU's updated list of dual-use items into the Strategic Items Amendment Order 2017. This aligns Malaysia's commitment to responsible innovation and ensuring regulatory frameworks keep pace with technological advancements. Malaysia has long championed non-proliferation, reflecting its commitment to global peace and security amid rising tensions in the South China Sea. Concerned about proliferation, Malaysia engages in the international and regional frameworks to prevent nuclear weapons spread and promote disarmament. Key frameworks include the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, the ASEAN Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone, and also the Treaty of Peace and Freedom and Neutrality, ZOPFAN. Ladies and gentlemen, in conclusion, the path to a peaceful and sustainable future lies in harnessing STI responsibly and inclusively, addressing risks, bridging divides, and fostering collaboration. Let us commit to these principles and work together to ensure that STI serves as a catalyst for positive change. Thank you very much. Thank you very much, Malaysia. Our next speaker is Mrs. Claverol from the Bahamas, followed by Suriname. President, Session Chair, fellow delegates, and esteemed colleagues, I want to begin by welcoming our CARICOM sister nation, Jamaica, back to the IPU. The Bahamas looks forward in leading the way, working with our GULAG group in bringing other Caribbean nations to the IPU. Today, we stand at a critical moment where science, technology, and innovation hold immense potential to accelerate progress, not only based on the United Nations key pillars and the 2030 Agenda, but as a goal that is in the lens of all countries. However, this potential can only be realized through bold international cooperation and by bridging the growing divide between developed and developing countries. Our focus on this topic could not be more timely or relevant, especially when viewed through the lens of labor. As the current Minister of Labor for the Bahamas, STI is viewed as a critical component to being a driving force behind economic growth and societal development. Billions of people, particularly in developing nations, lack access to life-changing technologies to help our promise of leaving no one behind. We must make these advancements affordable and accessible to all. Science and technology are key to creating a sustainable future. But we must be cautious of the risks. They can deepen inequalities, particularly the gender gap and patterns of discrimination. It is our collective duty to ensure that technology fosters equity, human rights, and development for all. Emerging technologies such as artificial intelligence offer unprecedented opportunities for sustainable development. By fostering partnerships between governments, the private sector, and civil society, we can create a digital future that is inclusive, responsible, and resilient. The world of work is undergoing a profound transformation. The rapid acceleration of science and technology has already reshaped industries, created new sectors, and altered the way skills and expertise are in demand. However, to truly leverage these advancements for the betterment of all, we must ensure that labor and innovation progress hand in hand. We must consider how we equip our people, our workers, with the tools and skills necessary to thrive in this evolving landscape. As we continue to discuss the world of work and the future of our world, we must recognize the profound role that science, technology, and innovation play in shaping a more peaceful and sustainable future. These fields offer us solutions to some of the greatest challenges we face: climate change, food security, healthcare, and more.
By embracing renewable energy, advancing medical research, and using technology to foster global collaboration, we can create a world that is not only more efficient, but also more equitable. However, it's essential that as we advance, we remain committed to using these tools responsibly. Technology must be a bridge that brings people together, not a divide that creates more conflict, especially as a result of misinformation, disinformation, and deepfakes. When harnessed ethically, science and innovation can drive us toward a future where prosperity and peace go hand in hand. As we advocate for innovation and embrace science and technology, we must also be vigilant in ensuring that no one is left behind. Technological progress must serve as a bridge, not a barrier, to equitable growth. Far too often, technological advancements have deepened inequalities, especially for marginalized communities, women, and young people. We must champion inclusive policies that extend the benefits of innovation to every corner of society. This means fostering public-private partnerships that create sustainable jobs, improving access to digital infrastructure, and closing the digital divide, particularly in rural and underserved areas. As we harness the potential of STI, we must remain committed to sustainability, not just in the environment, but also in labor practices. Science and technology give us the tools to shift toward greener industries, reduce carbon footprints, and create jobs that support both economic prosperity and environmental preservation. It is also crucial that we advocate for just labor transitions, ensuring that workers displaced by technological or environmental changes are supported through comprehensive retraining programs and social protections. In closing, let us use and continue to use this IPU platform to engage ideas and develop actionable steps towards a future where science, technology, and innovation are catalysts for growth, but not just growth, for peace, sustainability, and human dignity. Thank you. Thank you very much, Bahamas. Our next speaker is Mr. Gayadian from Suriname, followed by the Ukraine. Mr. Chair, esteemed colleagues, it is an honor to address you today on behalf of the National Assembly of Suriname. I stand here to emphasize the critical role the STI play in shaping a peaceful, prosperous, and sustainable future for our country. Suriname is a diverse and vibrant nation, a mosaic of ethnicities, cultures, languages, and religions, blessed with a unique and fragile ecology. With over 93% of our land covered by forests, Suriname is one of the most forest nations on earth. Our rich diversity is not just our pride, but a global treasure that demands vigilant protection. As the world confronts escalating environmental challenges, it is clear that investment in scientific research, particularly in biodiversity conservation and climate resilience, is essential to safeguarding our forests and the future of our planet for the generation to come. That's why the recent FID announced of more than $10 billion for an offshore oil project in Suriname is particularly significant, as it has been designed to environmentally carbon neutral. However, to fully embrace the benefits of science and technology, we must address key challenges:
digital divide that persists in our rural and remote areas. Limited access to internet threaten to leave many of our citizens behind in this digital age, but I assure you we are committed to closing this gap. The Surinamese government has placed universal access to ICT at the forefront of its development agenda through the ICT Vision 2030 initiative. This vision charts our course from a lower-income country to driven middle-income economy within the next decade. ICT, we believe, will be the engine of productivity, innovation, and global competitiveness for Suriname. A significant aspect of this vision is digital financial inclusion. As we advance our ICT agenda, we are working to ensure that digital payment systems are widely accessible, particularly in underserved areas. The digitalization of payment system is a crucial driver for financial inclusion and enabling even the most remote communities to participate in the formal economy. In our National Development Plan, we have outlined a clear pathway to utilize ICT to build a knowledge-based economy. We are pursuing digitalization for its own sake, but because it will empower every Surinamese citizen, spur inclusive development, and enhance social, political, and economic resilience. Our progress is tangible. We have deployed safe city services in key urban areas, advancing security and urban management. Our government ministries are benefiting from our rollout of cloud services through e-government initiatives. Additionally, significant efforts are underway to digitize essential services like education, civil documentation, payroll system, AI, and most importantly, introducing e-payment systems for our transparent and efficient transaction. In rural areas, approximately 60% of households now have access to broadband, a critical step toward inclusivity. But let me be clear, while we have important strides, the journey is far from complete. Full digital inclusiveness remains our ultimate goal, and key elements to inclusiveness is ensuring everyone can participate in the digital economy. Suriname recognizes the importance of international partnership. Additionally, we are fostering regional cooperation through partnership with Caribbean and Latin nations by pooling resources and knowledge, and we aim to strengthen our resilient area such as disaster risk management, digital infrastructure, AI, and sustainable development. By closing the digital divide, embracing innovation, fostering regional cooperation, and championing financial inclusion, we can build a Suriname where every citizen has access to opportunities of the future. Furthermore, with the global importance of our vast forests and diversity, we can be a key player in the international dialogue on climate action and sustainability. Thank you. Thank you very much, Suriname. Our next speaker is Alexander Koryenenko from the Ukraine, followed by Madagascar.
distinguished chairmen, distinguished guests, ladies and gentlemen, colleagues from all over the world. 10 years after the Russian Federation's invasions of Ukraine and over 2 years after the full-scale aggression, we have been fighting for our freedom. In the occupied territories of Ukraine, Russia is using illegal practices of arbitrary deprivation of liberty, often accompanied by torture, ill treatment, and even extrajudicial killings aimed at instilling fear in the population. The OHCHR has reported over 800 cases of arbitrary detention perpetrated by the Russian Federation. We would like to draw your attention to the fact that since the start of Russia's aggression against Ukraine in 2014, more than 48,000 people, including children, have been victims of enforced disappearance. This staggering and deeply alarming figure underscores the scale and gravity of Russia's crimes and the unimaginable pain of countless families living in fear of the fate of their loved ones. More than 19,000 Ukrainian children have been forcibly transferred or deported to the Russian Federation, where they have been indoctrinated or adopted into Russian families. Russia's aggression has also inflicted severe humanitarian, economic, and environmental harm, not only in Ukraine but on the world. It has disrupted trade, driven up prices, caused food storages, and sparked the displacement crisis. This past summer, for example, many Ukrainian civilians, also me and my colleagues from our delegation, had to live with blackouts extending up to 12 hours per day. The effect the lack of electricity has on daily life is profound. Water utilities cannot distribute clean water to homes or businesses. Sewage and sanitation systems become inoperable. Hospitals have to rely on backup generators to operate life-saving equipment. Moreover, winter is now approaching and the civilian population will continue to feel the effects of these attacks despite energy companies working tirelessly to repair the damaged equipment as quickly as possible. Ukrainians are extremely grateful for that IPU members, by adoption resolutions at the 144th and 145th Assemblies, strongly condemned Russia's Warsaw aggression against Ukraine and called on it to withdraw its forces from Ukrainian territory. In light of this, we would like also to reiterate that the peace formula presented by our President of Ukraine, Vladimir Zelensky, outlines the necessary preconditions for ending the war and ensuring a lasting and just peace based on the UN Charter and international law. Each point of this peace formula goes in full compliance with the purpose and principles of the UN Charter and reflects the collective political will of the global majority. The implementation of these provisions of the peace formula requires effective instruments, one of which was the Global Peace Summit held in Bergenstock, Switzerland. This event became a great successful demonstrating the unity of the international community as 101 delegations from all continents took part, and we are grateful to every participant. During the first Global Peace Summit, 3 global challenges have been analyzed in detail: nuclear safety, food security, and the release of prisoners and deportees, including children. The joint communiqué on a peace framework contains a joint vision on how to solve those very important issues and achieve comprehensive, just and lasting peace for Ukraine. We are confident that the international parliamentary community can make a significant contribution to achieving the aims of the peace formula. Only through joint efforts and pressure on Russia in all possible international formats can we achieve our ultimate goal: achievement of a just, comprehensive and lasting peace in Ukraine based on the UN Charter. Another unique format for bringing peace to Ukraine is the International Crimea Platform. It all started with Crimea. Thus, the restored justice and Ukrainians' territorial integrity to achieve peace and stability in the entire region, the liberation of Crimea, is the integral part of the future peaceful settlement. The first 2 parliamentary summits of International Crimea Platform have demonstrated that parliaments can send a powerful signal of unity and solidarity, and we want to continue this positive dynamic. In this regard, we invite the members of the IPU to join the 3rd Parliamentary Summit of International Crimea Platform, which will take place in 21st October
2024 in Riga, Latvia. Very thankful all our allies and all our friends for support Ukraine in these 10 years, these 2 years. Thank you very much. Slava Ukraini! Thank you very much to the Ukraine. Our next speaker is Mrs. Andriano from Madagascar, followed by Mexico. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues parlementaires, Mesdames et Messieurs, je vous adresse les salutations chaleureuses du Président de l'Assemblée nationale de Madagascar, Monsieur Touquet-Justin, qui, en raison de l'ouverture de la session ordinaire du Parlement, n'a pas pu se joindre à nous. C'est donc avec honneur et responsabilité que je prends la parole aujourd'hui pour partager la situation de Madagascar face aux défis et aux opportunités des sciences, de la technologie et de l'innovation. À l'ère de l'intelligence artificielle, il est indéniable que la science, la technologie et l'innovation constituent des moteurs essentiels pour le développement durable d'un pays. Cependant, dans les pays en voie de développement comme Madagascar, leur mise en œuvre se heurte encore à de nombreux obstacles. Parmi ces défis, le plus marquant est l'insuffisance des infrastructures. Le taux d'accès à l'électricité reste très faible, avec seulement 30% de la population malgache ayant accès à ce service de base. Le manque d'éducation scientifique et technologique représente un autre frein majeur. À cela s'ajoutent les défis liés à l'éducation générale, comme la déscolarisation des jeunes, un phénomène qui touche particulièrement les filles. Pourtant, il est essentiel que toutes les forces vives de la société, y compris les jeunes filles, soient pleinement impliquées dans les secteurs cruciaux que sont les sciences et les technologies. C'est en promouvant les initiatives qui inspirent et soutiennent les filles dans ces domaines que nous pourrons véritablement bâtir un avenir plus inclusif et prospère pour notre pays. Investir dans l'éducation des jeunes filles ne se limite pas à garantir leur émancipation. Cela signifie aussi investir dans le développement durable de la nation. Les filles jouent un rôle central dans l'édification de notre société. Et il est de notre responsabilité, en tant que leader, de leur offrir les moyens de réussir et de s'affirmer dans ces secteurs clés. Un autre obstacle à surmonter est l'inégalité socio-économique entre les populations urbaines et rurales, qui creuse un fossé technologique. Pourtant, la population rurale joue un rôle crucial dans le développement économique du pays. Il est donc impératif d'associer le développement technologique à celui des zones rurales afin de s'assurer que tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence, puissent bénéficier de l'avancée numérique. Face à ces défis, le gouvernement malgache a lancé plusieurs réformes et initiatives pour rattraper le retard technologique. Il a déployé des efforts significatifs pour promouvoir la transition énergétique, en mettant particulièrement l'accent sur le développement des énergies renouvelables telles que les parcs solaires, éoliens et hydroélectriques. Le président de la République, André Rajoelina, a réitéré l'objectif ambitieux de redoubler la production actuelle d'électricité de 600 MW et de garantir un accès durable à l'électricité pour 75% des ménages d'ici 2030. Des initiatives telles que l'introduction des technologies agricoles adaptées permettent de moderniser le secteur agricole en formant des agriculteurs à l'utilisation de nouvelles technologies. Nous pouvons non seulement améliorer les rendements, mais aussi préserver l'environnement. Le Parlement malgache a également pris des mesures législatives importantes pour réguler l'espace numérique. La loi contre la cybercriminalité et celle sur la protection des données personnelles en sont des exemples concrets. Ces lois visent à protéger les citoyens contre les abus numériques tout en créant un cadre légal pour l'utilisation sécurisée des technologies. Pour une exploitation inclusive de la STI par les parlements, nous proposons les actions suivantes. Promouvoir la politique inclusive, encourager l'éducation scientifique et technologique, faciliter l'accès aux technologies dans les écoles et communautés, soutenir les entreprises innovantes, adapter les lois pour protéger les droits numériques, encourager les partenaires publics-privés,
réduire la facture numérique mondiale. En conclusion, la science, la technologie et l'innovation représentent des opportunités uniques pour transformer un pays et l'adapter à l'ère numérique. Cependant, ces progrès ne pourront être pleinement réalisés qu'à travers des actions concrètes du gouvernement et du Parlement visant à garantir un accès équitable aux technologies, à renforcer l'éducation et à protéger des droits numériques de nos citoyens. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, Madagascar. And our next speaker will be Mr. Hatches Baba from Mexico, followed by France. Muchas gracias, señoras y señores parlamentarios del mundo. Es un honor dirigirme a todas y a todos ustedes en esta 149 Asamblea de la Unión Interparlamentaria. Es momento decisivo para la sociedad global, ya que hoy más que nunca la ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en el eje prioritario. Un eje que gira alrededor de la economía, de la manera en la que nos relacionamos, de los empleos, de la forma de comunicar y hasta la forma de gobernar. Esto sin duda representa una gran oportunidad para todas nuestras naciones. Con los rápidos avances de la ciencia y la tecnología, algunos países hoy toman la oportunidad para detonar el desarrollo. Sin embargo, para muchos otros este panorama podría acrecentar la brecha de desarrollo en las carencias de todos y cada uno de los ciudadanos. Aún así, a pesar de todos los riesgos, soy un firme defensor del progreso científico y estoy seguro que las tecnologías, así como la inteligencia artificial, son la mejor opción que tenemos para superar los retos del cambio climático, la propagación, las enfermedades o la baja en productividad. Para ponerles un ejemplo, la inteligencia artificial podría contribuir con 15.7 billones de dólares el día de hoy, adicionales a la economía mundial para el 2030. Esto equivale a un aumento del PIB hasta el 26% en China y el 14.5% en América del Norte. Estas dos regiones juntas representan casi el 70% de las ganancias totales previstas a nivel mundial. Sin duda alguna, si le damos un uso racional y equitativo a las tecnologías, a la ciencia e innovación, nos permitirán alcanzar niveles de bienestar que la humanidad nunca ha visto antes. Pero para alcanzar esta meta, amigas y amigos, no podemos hacerlo ignorando las amenazas. La mayoría de los ciudadanos en el mundo piensa que la inteligencia artificial acabará con los empleos. La mayoría de los ciudadanos también piensa que se ampliará la brecha entre ricos y pobres y que empeorará el nivel de vida. Nuestro deber como legisladoras y legisladores es comprender y atender las necesidades y demandas de cada uno de nuestros países. Ante este escenario, en México, el Congreso aprobó en el 2023 la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, la cual garantiza, entre otros aspectos, el derecho humano a la ciencia y coordina la integración de la agenda nacional que articula las necesidades sociales de los avances científicos. De esta manera, el uso de la agenda nacional en tecnología es la ciencia y la innovación en México que hace un enfoque totalmente humanista. A un año de haber entrado en vigor, los resultados han sido palpables, amigas y amigos. Las becas en nuestro país aumentaron un 7.3%. Las becas a médicos especialistas aumentaron un 92.5%.
Las becas a las madres y jefas de familia aumentaron un 66%. Amigos parlamentarios del mundo, el mundo necesita actualizar la gobernanza global alrededor de la investigación y el desarrollo tecnológico. Con ello garantizamos que se defiendan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y al mismo tiempo se promueva las inversiones y la investigación para el desarrollo. En México estamos convencidos de que solo con la colaboración internacional podemos enfrentar y darle una justa solución a este reto global que tanto nos hace falta en el mundo. Es por ello que hoy aquí, ante ustedes, ratifico el compromiso de las y de los legisladores mexicanos y hago un llamado a todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos para trabajar todos juntos con objetivos en común, con una mejor tecnología, con una mejor innovación, pero sobre todo que seamos cada vez mejores en un mundo global donde todos y cada uno de nosotros aportemos lo mejor que tiene cada uno de nuestros países. Por su atención, muchas gracias. Thank you very much, Mexico. And our next speaker is Mr. Jaco Velli from France. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général de l'UIP, chers collègues, c'est un honneur de pouvoir m'exprimer ce matin devant notre Assemblée. Dans des domaines toujours plus nombreux et étendus, le politique a besoin de l'expertise et de l'éclairage du scientifique pour prendre ses décisions. Qu'il s'agisse d'environnement, de biodiversité, de questions énergétiques et sanitaires, a fortiori des technologies de rupture comme l'intelligence artificielle ou l'informatique quantique. Le décideur politique a en effet besoin d'informations fiables et établies scientifiquement pour appréhender les évolutions en cours, anticiper leur impact, qu'il soit positif ou négatif, et légiférer en connaissance de cause. C'est d'autant plus nécessaire que ces évolutions sont de plus en plus rapides, avec des effets complexes et imbriqués entre différents champs. Par exemple, des questionnements sont apparus récemment sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le changement climatique. Les interactions de la politique entre le monde scientifique et le monde politique sont donc indispensables, même si elles ne sont pas toujours posées sans de grandes difficultés, qu'il s'agisse d'ailleurs de deux sphères différentes, avec des cultures et des temporalités distinctes. Alors que la temporalité scientifique s'inscrit dans le temps long, celui de la démarche scientifique et de la recherche, le temps politique est beaucoup plus court. Le décideur politique aspire à des réponses immédiates. Par ailleurs, chacun doit se poser et doit rester dans son rôle. Le politique doit s'abstenir de prescrire des études et des consultations qu'il sollicite du scientifique, pas plus que ce dernier ne doit s'aventurer sur le terrain de la décision politique. Au Parlement français, nous disposons depuis plus de 40 ans d'une structure originale chargée d'assurer cette interface entre le monde scientifique et le monde politique. Créée en 1983 et composée de 18 députés et 18 sénateurs, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques a produit près de 240 rapports depuis sa mise en place pour éclairer le Sénat et l'Assemblée nationale de la France sur ses décisions. C'est une instance reconnue qui présente entre autres la particularité d'être ouverte sur la société civile. En effet, elle organise régulièrement des auditions publiques et des thèmes scientifiques d'actualité au cours desquels le public a la possibilité de poser directement des questions aux intervenants via Internet. Car je suis convaincu qu'un dialogue bilatéral entre experts et politiques ne saurait suffire. En ces temps propices au doute, au relativisme, du fait notamment de l'excès d'informations qui ne sont toujours pas forcément très avérées, il est crucial de consulter et d'associer autant que possible la société civile et les citoyens en particulier à ces interactions avec la science. Je vous remercie, chers collègues. Merci beaucoup, France. And our last speaker for this session will be Mr. Baishat from Jordan.
سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أمثل برلمان المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المؤتمر الهام الذي موضوع عنوانه تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلامة واستدامة، وحيث أننا اليوم على أعتاب ثورة تكنولوجية هائلة، حيث تلعب التقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي دورا محوريا في صياغة عالمنا المستقبلي، حيث تحمل هذه التقنيات في طياتها إمكانات كبيرة من شأنها تحسين جودة الحياة والتغلب على التحديات التي تواجه العالم، وبالتالي تعزيز السلام والاستدامة. السيدات والسادة، إننا نتطلع ليكون الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار أن تساهم بشكل فاعل في تحقيق استدامة طويلة لتحسين إدارة الموارد الطبيعية وتطوير أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومعالجة قضايا التغير المناخي بسرعة ودقة أكبر، وتسخير الذكاء الاصطناعي لتسخير الأبحاث العلمية لتحسين مجالات التعليم والصحة والابتكار والتنمية الاقتصادية، من خلال استغلال هذه الإمكانات بشكل صحيح لنستطيع تحقيق مستقبل أكثر أمناً واستدامة للأجيال القادمة. ولكن وبينما نحن نتحدث عن التطور التكنولوجي، لا يمكننا تجاهل أثره الكبير على القيم الإنسانية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان إذا تم توظيف هذا الذكاء لخدمة أغراض غير مشروعة من شأنها انتهاك خصوصية الأفراد وتوسيع الفجوات الاجتماعية بين الناس. بل علينا أن نعمل جميعاً لوضع أطر قانونية وأخلاقية لهذا التطور التكنولوجي لتسخيره كلياً لخدمة البشرية وتعزيز مفهوم العدالة وسيادة القانون. وفي هذا السياق لا بد من التعريج على موضوع النزاع القائم في الشرق الأوسط وضرورة تسخير تطور التكنولوجي لحل القضية الفلسطينية التي مضى عليها عقوداً وسنوات طويلة، أن يلقى عناية من الدول المؤثرة لحل هذا النزاع، وذلك بالعمل على تنفيذ حل الدولتين الذي اقترحه وتبناه جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أن مشروع حل الدولتين هو الحل الأمثل لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ذلك أنه لا يجوز بأي حال أن يبقى الشعب الفلسطيني مشرداً مهجراً من أرضه ووطنه ويتعرض للإبادة الجماعية كما يجري في غزة الآن. ولا يجوز لأي كيان أو قوة أن تستعمل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي ليكون أداة هدم ودمار بدلاً من أن يكون أداة بناء وإعمار. لا يجوز بأي حال أن يكون التطور والذكاء الاجتماعي والصناعي يستغل كأداة قتل واغتيالات وتفجير بأرواح الناس. وعلى العالم أن يأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الوصاية الهاشمية واحترامها، الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية التي مضى على عمل هذه الوصاية أكثر من قرن كامل. باختصار، لن يسود الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط إلا بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتمكين المشردين من هذا الشعب بالعودة إلى أرضهم ووطنهم وإقامة دولتهم التي أقرتها كل القرارات الدولية على مدى 8 عقود من الزمن. أما بالنسبة للحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وعلى جميع دول العالم ألا يعتمدوا بموقفهم فقط على ما جرى في 7 أكتوبر من العام الماضي، ولكن من المتوجب أن يبحثوا عن أصل النزاع، عن سبب الحرب القائمة في الشرق الأوسط. إنه الاحتلال أيها الإخوة، إنه احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية والعربية، والتي مضى على هذا الاحتلال أكثر من 70 عاماً ولا يزال يسعى للتمدد حتى الآن. نقطة هامة يا إخواني،
بالنسبة للأونروا وهي منظمة من منظمات الأمم المتحدة، لا أحد يتصور مدى الغطرسة الإسرائيلية في القتل والإبادة الجماعية وضرب قرارات الأمم المتحدة بعرض الآخر، حتى وصل الأمر بها إلى أن صادرت أراضي الأونروا في القدس، صادرت أراضي الأمم المتحدة إلى هذا المدى، حتى تحرم الشعب الفلسطيني من تقديم الخدمات العلمية لأبنائه المشردين. وختاما، يجب علينا أن نؤمن بأن العلوم والتكنولوجيا هي المفتاح لمستقبل أفضل، كما علينا أن نسخر هذه الابتكارات لخدمة البشرية وتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، لينعم العالم بحاضر ومستقبل أكثر استدامة وإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you to Jordan. This was the last contribution in this session. Thank you very much to all speakers and the audience to make my job that easy. We come to a conclude now, but we will reconvene at 2:30 with more great speeches. Thank you very much, and I pass on to our president. Thank you. Oye, aquí mira, de allá para acá. Hugo, no te tardes, Hugo. Hugo. Mira. Hugo. It's in my interest because I have the meetings in my office. Hello, colleagues. I would like to take this opportunity to thank all the vice presidents who have been assisting me here. Thank you so much for the good work that you have done while I was representing you in other capacities. So welcome to our special segment, which is meant to celebrate the 10th anniversary of the Common Principles. And having said that, I recognize the presence of the Secretary General and his team. Dear colleagues, dear friends, just over 10 years ago, the IPU, along with a co-working group of partners, came together with a vision. With the French National Assembly, the European Parliament, UNDP, the NDI, we put forward guiding principles for the delivery of parliamentary support to make it better coordinated, more relevant to Parliament's needs, and more impactful. Following consultations with parliaments and partners, the common principles for support to Parliament were born. They were adopted by IPU parliaments in this very room, almost exactly to the day in 2014. They called for parliamentary support that, 1, is guided by the needs of Parliament itself, 2, is inclusive, 3,
equally served both men and women. Fourth, brings about sustainable outcome, and much more. A decade later, we have seen tremendous progress. The principles have been endorsed by 77% of the countries, and 149 national parliaments have signed up, as have dozens of parliamentary assemblies and partner organizations. But beyond endorsements, the common principles are also increasingly being applied in support projects. Let's hear from some parliaments who can tell us how these principles have helped their parliamentary work in their respective parliaments and countries. So we will begin with Zambia. Zambia is here. Hold on. I have the pen. Can you press the request? The pen. Can you press the request to speak? Zambia, can you press the request to speak? I don't see it here for me to. It's not there. Can you press again? It's not working. Okay, can we try? France, can you press the request to speak? France? Then it's also not showing. Yeah, it's also not showing. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, les principes communs ont 10 ans. Pour ce 10e anniversaire, je suis heureuse de rappeler que l'Assemblée nationale a participé au groupe de travail qui a rédigé les principes communs en matière d'assistance au Parlement. Il faut dire que le Parlement français est très investi dans la coopération interparlementaire. L'Assemblée nationale accueille de nombreux parlementaires et fonctionnaires étrangers. Les parlementaires ainsi que les différentes directions prennent une part très active dans les activités proposées. La coopération interparlementaire s'inscrit dans le cadre d'accords bilatéraux ou de partenariats multilatéraux, à l'exemple du programme européen Inter-Par ou de coopération menée avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'Assemblée nationale est sollicitée par de nombreux parlements en matière de contrôle et d'évaluation des lois, et c'est justement un sujet d'échange que je trouve primordial. J'ai eu l'occasion, à titre personnel, d'intervenir dans des programmes de coopération et d'échange à cette occasion, avec des délégations étrangères, et cette diplomatie parlementaire revêt une grande importance. Dans la mise en œuvre de toutes ces actions de coopération, nous nous attachons avant tout à répondre aux besoins de nos partenaires, conformément au premier des principes communs. En effet, il ne s'agit pas d'imposer un modèle, qui d'ailleurs n'existe pas, mais de répondre au mieux aux demandes exprimées par les parlements bénéficiaires. En conclusion, je dirais que les principes communs qui théorisent les bonnes pratiques en matière de coopération parlementaire sont désormais reconnus et utiles, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je vous remercie de votre attention. Thank you so much. Can we now try again, Zambia? Okay, now I see you. Thank you very much, Madam President. So in 2019, the Zambia National Assembly, in collaboration with the IPU, conducted the self-assessment of Parliament's capacity and performance using the common principles for support to parliaments. As a result of this study, which was in conjunction with our Parliamentary Reforms and Modernization Committee, we came up with a long list of actually recommendations, but for purposes of this meeting here, I'll concentrate on the recommendation where we undertook to embrace modern ICT platforms
like social media, to increase engagement with the public. As a result of this, Madam Speaker of the National Assembly of Zambia launched the e-platform what do you call it? The e-Parliament platform, where members of the public can engage with their members of Parliament and Parliament as a whole in real time, so that they bring out the issues affecting their constituencies. As a drive also to promote the use of ICTs, we have installed Starlink communication gadgets in all the 156 constituencies, so that members of the public and staff of the National Assembly in these constituency offices have access to internet 24/7. Thirdly, in embracing ICT technologies as well, we have made it easy for members of the public, for instance, to submit petitions to Parliament using the internet. This is work in progress, and we are working towards improving this access to ICTs, which is also in consonance with our strategic plan for 2022 to 2026. Thank you very much. Thank you so much, Zambia. So, colleagues, we have heard from the experiences of Zambia and also France. Now we will hear from the Secretary General in the same context again. Secretary General, you have the floor. Thank you very much, Madam President, and I wish to welcome participants at this special segment. And I do so in joining you, Madam President. And in fact, I'm pleased that we are celebrating the 10th anniversary of the Common Principles, an endeavor that I have been pleased to oversee in the Secretariat of the IPU. And in celebrating this anniversary, the IPU has produced a host of products to share experiences and good practice in implementing the Common Principles. We have also created new communications and social media tools so that we can all amplify our success stories. I believe we have just had two of such success stories. And today, we are proud to launch a number of publications, a new one on the Common Principles. I believe you have all received a copy of this brochure, which is a celebration of 10 years of the Common Principles. It is a combination of good practices and lessons learned, and it is intended to inspire all of us to continue to apply these principles in our work. However, at the same time, this publication is intended to serve as a reminder for all of us of the growing trend of democracy backsliding in many democracies today. We heard in yesterday's panel on the Common Principles that this backsliding is taking on very disquieting proportions in all regions of the globe. When democratic norms are eroded, it is the ability of parliaments to function properly that is challenged. It's the ability of parliaments to represent the people, to make laws, to oversee government that is challenged. So as the world's parliamentary community, we must also and always update our approaches to support Parliament and the ability to deliver so that we meet the expectations of the people. And so the need for effective support has perhaps never been more important. I hope this brochure and our shared experiences in using the Common Principles will definitely inspire us in our work.
We have copies available for you, and I believe my colleagues have also placed this publication online, so you can have them, the publication in both formats. We celebrate today the 10th anniversary of the Common Principles and its impact, but it is also an opportunity for us to rededicate ourselves. It is an opportunity for us to reiterate our commitment to these principles and therefore undertake to continue to be guided by them as we move ahead towards stronger parliaments for the benefit of the people. Thank you, Madam President. Thank you so much, Mr. Secretary General. Dear colleagues, this anniversary is an opportunity for us to put the common principles back on the front banner. And one of the best ways to lend your support is through your endorsement. Like I mentioned in the beginning, 77% of us have already endorsed the principles, but that indicates almost a quarter of us that we haven't done so. But the door is not closed. We can always do that on the understanding that the common principles that were created by parliaments for parliaments. They belong to all of us and are about us being in the driver's seat for our development. So let this anniversary be an occasion to bring these remaining countries into our community. Let it be an opportunity for us to aim for universal endorsement of the principles. If you would like to endorse, dear colleagues, there is a chance that you can do here. There is an IPU stand at the entrance or around the lobby of the conference. You can always do that, and we will appreciate if you are able to do that. And in closing, I am now happy to share with you a special video that has been prepared by the IPU in the context of the celebration of the 10 years of these common principles for us parliamentarians. If we can have the video, please. Well, while he is locating the video, the countries that are shown there are the countries that have not yet endorsed. When he's still working on that, so you can check in your region and advise each other. We have 4 countries from the African geopolitical group, the Arab group, 4 countries, 12 plus, we have 4 countries as well. Asia Pacific, there are 6 countries. And you have GRULAC, 5 countries. Eurasia, you also, Eurasia, you have 3 countries. I think the video is ready.
Thank you so much, dear colleagues. Now I will take this opportunity to invite myself and the Secretary General to take pictures with the brochure. And after that, colleagues like our Vice President, before he left here, we will reconvene our plenary at 14:30. Thank you very much. Donc là, tu me donnes la parole. OK. Bon, ben voilà. Et je coupe. Mais elle n'était pas sur la bonne page tout à l'heure.